ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. સાથે માનનીય કેબિનેટ મંત્રી શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા મેડમ, આપનું બી અમે ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે મંચસ્થ બિરાજમાન થશે માનનીય સાંસદ સભ્ય શ્રી રામભાઈ મોકરિયા, માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી ડૉક્ટર દર્શિતાબેન શાહ, માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી રમેશભાઈ ટીલાળા, ડૉક્ટર નરેન્દ્ર કુમાર મીના, IAS, Joint Managing Director, GIDC, Government of Gujarat, Shri Anand Patel, Commissioner, Rajkot Municipal Corporation, Rajkotna Collector Shri Prabhav Joshi, Shri Parth Ganatra, Chairman, MSME Committee, SHM Gujarat, Additional Commissioner of Police, Rajkot, Vidhi Chaudhary Ma'am, Shri Narendra Panjani, President, Rajkot Engineering Association, શ્રી મુકેશભાઈ કુંડારિયા, પ્રેસિડેન્ટ મોરબી સિરામિક એસોસિએશન, અને સાથે મંચસ બિરાજમાન છે શ્રી બીડી દાવેરા, એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર, GIDC. આવો એકવાર ફરી ખૂબ તાળીઓ સાથે મંચાસીન મહાનુભાવોનું આપણે ઉષ્માભેર સ્વાગત કરીએ. સર્વપ્રથમ હું GIDCના જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ડૉક્ટર શ્રી નરેન્દ્ર કુમાર મીનાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ માનનીય મંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલનું સ્વાગત કરે. હવે હું ડૉક્ટર શ્રી નરેન્દ્ર કુમાર મીનાને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે આપ માનનીય કેબિનેટ મંત્રી શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયાનું સ્વાગત કરશો. ધન્યવાદ. હવે હું શ્રી BD દાવેરા, એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર, GIDCને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે આપ રાજ્યસભાના માનનીય સાંસદ સભ્ય શ્રી રામભાઈ મોકરિયાનું સ્વાગત કરશો. ધન્યવાદ. હું શ્રી BD દાવેરા સરને વિનંતી કરીશ કે આપ માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી રમેશભાઈ ટીલાળાનું સ્વાગત કરશો. હું શ્રી BD દાવેરાને વિનંતી કરીશ કે આપ શ્રી માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી ડૉક્ટર દર્શિતાબેન શાહનું સ્વાગત કરશો. ધન્યવાદ. હવે હું શ્રી આશીષ મારુ, ડિવિઝનલ મેનેજર, GIDCને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે આપ રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર શ્રી આનંદ પટેલનું સ્વાગત કરશો. હવે હું શ્રી આશીષ મારુને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે આપ રાજકોટના કલેક્ટર શ્રી પ્રભાવ જોશીનું સ્વાગત કરશો. હું શ્રી આશીષ મારુને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે આપ રાજકોટ એન્જિનિયરિંગ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી નરેન્દ્ર પંચાણીનું સ્વાગત કરશો. હવે હું શ્રી તપન પાઠક, રિજનલ મેનેજર, GIDCને વિનંતી કરીશ કે આપ મોરબી સિરામિક એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી મુકેશભાઈ કુંડારિયાનું સ્વાગત કરશો. હું શ્રી તપન પાઠકને વિનંતી કરીશ કે આપ એડિશનલ કમિશનર ઓફ પોલીસ વિધિ ચૌધરી મેડમનું સ્વાગત કરશો. Thank you so much. It is indeed a pleasure to have such distinguished guests on the dais for this important event of today, which is a mark of Vibrant Gujarat 2024, which will be held in January in Gandhinagar. अब मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार मीना, IAS, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से निवेदन करूंगी कि वे स्वागत संबोधन करें. A very good morning to all. આપ સૌને નમસ્કાર.
આજે પ્રી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ઇવેન્ટ ખાતે સેરામેક પ્લેસિંગ ગુજરાત ઓન ધ ગ્લોબલ મેપ આજના કાર્યક્રમમાં આપણા મુખ્ય અતિથિ અને કાર્યક્રમના અધ્યક્ષપણે વિરાજમાન માનનીય મંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, માન્ય મંત્રી શ્રી કૃષિ અને એનિમલ હસબન્ડરી, આ પ્રસંગે ખાસ ઉપસ્થિત શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા, માન્ય કેબિનેટ મિનિસ્ટર ચાઇલ્ડ એન્ડ વુમન ડેવલપમેન્ટ ગુજરાત સરકાર, માનનીય રામભાઈ મોકરિયા, ઓનરેબલ એમપી શ્રીમાન રમેશભાઈ ટેલાલાજી, માનનીય એમએલએ શ્રીમતી દર્શિતાબેન શાહ એમએલએ ઉપસ્થિત અધિકારીશ્રીઓ, રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કમિશનર આનંદ પટેલ, પ્રભાવ જોશી કલેક્ટરશ્રી, વિધિ ચૌધરીજી, તમામ એસોસિએશનના પ્રતિનિધિશ્રીઓ, મંચ ઉપરના તમામ મહાનુભાવો, આપ પધારેલા તમામ ડેલિગેટ્સ, અમારા નિમંત્રણને માન આપીને દેશના વિભિન્ન સંસ્થાનોમાંથી પધારેલા આ પ્રોગ્રામ વિષયક સબ્જેક્ટના તમામ એક્સપર્ટ્સ, તમામ મીડિયાના મિત્રો, હું આપ તમામનો આજના કાર્યક્રમમાં ગુજરાત સરકાર વતી આનંદ આપનો સ્વાગત કરું છું. ગુજરાત સરકાર વતી પ્રી વાઇબ્રન્ટ સમિટ સેરામેક પ્લેસિંગ ગુજરાત ઓન ધ ગ્લોબલ મેપમાં હાજર રહેવા બદલ આપ તમામનો સ્વાગત છે. ભારતીય સિરામિક ઉદ્યોગ જેની ઓળખ મોરબી સાથે છે, આ ઉદ્યોગ આપણે ત્યાં સમય સાથે ખૂબ જ પરિપક્વ થયું છે. વર્ષોથી આ ઉદ્યોગ એક આધુનિક વિશ્વકક્ષાના ઉદ્યોગ તરીકે ઉભરી આવવા માટે ઉત્પાદન પ્રોફાઇલ, ગુણવત્તા અને ડિઝાઇનમાં નવીનતાઓ દ્વારા આધુનિકરણ કરી રહ્યું છે, જે વૈશ્વિક સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે. ભારતીય સિરામિક્સની માંગમાં વધારો કરતા કેટલાક મુખ્ય પરિબળોમાં, જેમાં રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરની વૃદ્ધિ સાથે સરકારી નીતિઓ હાઉસિંગ સેક્ટરમાં મજબૂતાઈ આ વૃદ્ધિને વેગ આપે છે. ભારતીય સિરામિક્સ એની ગુણવત્તા, ડિઝાઇન અને કિંમત માટે વૈશ્વિકમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ મોટી ઉત્પાદન ક્ષમતામાં આપણે અત્યારે દુનિયામાં બીજા નંબરે છીએ. 1800+ સિરામિક એકમો સાથે મોરબી ભારતમાં લગભગ 90% સિરામિક ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે, જેમાં સિરામિક ઉત્પાદનો, ટાઇલ્સ અને સેનેટરી વેર વાર્ષિક $3.2 અરબ ચોરસ ફૂટના ઉત્પાદન સાથે આ શહેર વિશ્વના ટોચના ઉત્પાદકોમાં સ્થાન ધરાવે છે. એ જ રીતે મશીન ટૂલ ઉદ્યોગને મધર ઉદ્યોગ તરીકે ગણવામાં આવે છે, કારણ કે તે સમગ્ર ઉત્પાદન ક્ષેત્ર માટે મશીનરી સપ્લાય કરે છે. ભારતની અંદર રાજકોટને મશીન ટૂલ્સ ઉત્પાદન ક્ષેત્રના મુખ્ય હબ તરીકે ગર્વથી ઓળખવામાં આવે છે. રાજકોટ એ સૌથી મોટા ઔદ્યોગિક ક્લસ્ટરોમાંનું એક છે, જેમાં ફાઉન્ડ્રી અને ફોર્જિંગ ઉદ્યોગોનો સમાવેશ થાય છે, જે મશીન ટૂલ ઉત્પાદનની જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે. આજે રાજકોટ ક્લસ્ટર સીએનસી વર્ટિકલ મશીનિંગ સેન્ટર, લેથ, હાઇડ્રોલિક અને મેકેનિકલ પ્રેસ, ડ્રિલિંગ મશીન્સ, સ્લોટિંગ મશીન, સ્પેશિયલ પર્પઝ મશીન્સ અને સહાયક ઉત્પાદનોનું આયોજન કરે છે. આશરે 15,000 જેવા સીએનસી મશીન સેન્ટર, લેથ, હાઇડ્રોલિક અને મેકેનિકલ પ્રેસ અને સહાય ઉત્પાદકોના વ્યવસાયમાં સંકળાયેલા સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ જેવા ઉદ્યોગોમાં અગ્રેસર તરીકે ભારતમાં પરંપરાગત મશીન ટૂલ ઉત્પાદનમાં રાજકોટની અગ્રણી હાજરી છે. સિરામિક પાર્ક ખાતે મોરબી જિલ્લામાં હાલની ઇકોસિસ્ટમને વધારવા માટે જીઆઈડીસીએ મોરબીના જાંબુડિયા પાનેલી ગામ ખાતે 425 હેક્ટેરમાં પાર્કનો વિકાસ કરવામાં આવી રહેલ છે, જે 1.5 કિલોમીટરના અંતરે નેશનલ હાઈવે સાથે જોડાયેલું છે. આ સાઇટને રોડ, એરપોર્ટ અને રેલવે લાઇન તમામની કનેક્ટિવિટીની સુવિધા નજીકમાં મળે છે. જીઆઈડીસી સિરામિક્સ, એન્જિનિયરિંગ અને મશીન ટૂલ ઇન્ડસ્ટ્રી પરના આ પ્રી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટનું આયોજન કરવા માટે આપણે ગર્વ અનુભવ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ ગુજરાતના સિરામિક, એન્જિનિયરિંગ અને મશીન ટૂલ ઇન્ડસ્ટ્રીના મુખ્ય હિસ્સેદારોને સંવેદનશીલ બનાવવા, રોકાણ આકર્ષવા અને વિકાસની તકો શોધવાનું છે. આ સમિટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિરામિક સોસાયટી, સેન્ટ્રલ ગ્લાસ એન્ડ સિરામિક રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, સેન્ટર ફોર મટીરિયલ્સ ફોર ઇલેક્ટ્રોનિક ટેકનોલોજી, આઈઆઈટી રૂડકી, ઇસરો, ઈઈપીસી, ટાટા સ્ટ્રાઇવ જેવી પ્રતિષ્ઠિત કંપનીઓના ઉદ્યોગપતિઓ, ઇનોવેટર્સ અને શિક્ષણવિદોને એકસાથે લાવીને ચર્ચાનો મંચ બનાવશે. ઇન્ડિયન મશીન ટૂલ્સ મેન્યુફેક્ચર એસોસિએશન અને અન્ય લોકો વચ્ચે ખાસ વિષયો જેવા કે સિરામિક આઉટલુક ઉદ્યોગની તકો, પડકારો અને આગળના સંભવિત માર્ગ પર તેમની મૂલ્યવાન અંતર્દૃષ્ટિ શેર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. નવા યુગની આશાઓ અને અદ્યતન સિરામિક્સની ભાવિ સંભવિતતાઓનો પરિચય એન્જિનિયરિંગ અને મશીન ટૂલ્સ ઉદ્યોગમાં ઉભરતા પ્રવાહોમાં કર્મચારીઓને ભાવિ વિકાસ માટે તૈયાર કરેલ છે.
એક આકર્ષક સત્રને સુનિશ્ચિત કરવા માટે હું તમે બધાને આજના સેમિનારમાં સક્રિયપણે ભાગ લેવા અને આ ક્ષેત્રની વધુ સારી સમજ લઈને આપણે તમામ માટે સત્ર લાભદાયી રહે એના માટે હું આપ તમામને વિનંતી કરું છું. હું ફરીથી આજના કાર્યક્રમમાં આપ તમામ ખાસ આપણા વચ્ચે આજના કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ માન્ય મંત્રી શ્રી ભાનુબેન, તમામ મહાનુભાવો અને આપ તમામનો ફરીથી સ્વાગત કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. સર, આપના ઉષ્માપૂર્ણ સ્વાગત શબ્દો માટે આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુજરાતમાં નોંધપાત્ર સિરામિક ઉદ્યોગ છે, ખાસ કરીને મોરબી જેવા શહેરોમાં. ભારતમાં સિરામિક ઉત્પાદન માટે રાજ્ય મુખ્ય કેન્દ્ર છે. સિરામિક ઉદ્યોગ ટાઇલ્સ, સેનિટરી વેર અને ઘણી બધી સિરામિક ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણીનું ઉત્પાદન ક્ષમતાઓ છે અને વિવિધ દેશોમાં નિકાસ માટે પણ જાણીતું છે. અને હવે તો મોરબી જિલ્લાના જાંબુડિયા પાનેલી ખાતે 425 હેક્ટર વિસ્તારમાં વિશિષ્ટ સિરામિક ઔદ્યોગિક પાર્ક વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે આવો આ સિરામિક પાર્ક પર એક ઓડિયો વિઝ્યુઅલ ફિલ્મ નિહાળીએ. Gujarat, the land where opportunities unleash and transform into investments, igniting growth, prosperity, and global eminence. Let's unveil the reasons why Gujarat, the heartland of industrial growth and progress in India, stands as the preferred choice for industries worldwide. Ease of access, industrial powers, leading in exports. Morbi, which is also known as the ceramic city of India, is accountable for 90% of ceramic manufactured in India. This astonishing achievement has made Morbi the second largest tiles manufacturing cluster in the world, with presence of more than 1,800 ceramic units including MSMEs. With the widest range of ceramic products, Morbi has a total installed capacity of approximately 4 million square meter tiles per day. To achieve the vision of Make in India and Make for World, India is consistently moving forward to fulfill the vision envisioned by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Under able leadership of the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, Gujarat is also progressing towards achieving new summits of ceramic industry. The Gujarat Industrial Development Corporation is prepared to turn this vision into a successful reality as Integrated Ceramic Park Jambudia Paneli Morbi. the Integrated Ceramic Park, spread over 425 hectares, aims to reach across various segments such as tiles, sanitary ware, industrial ceramics and advanced ceramics. While the robust industrial infrastructure facilities within the park will drive innovation and advancement in the Indian ceramic industry, the strategic location of Integrated Ceramic Park at Jambudia Morbi ensures great proximity and provide easy availability of the prerequisite for industries to flourish and thrive. The Integrated Ceramic Park at Morbi is not just a ceramic park. It is a solid step towards establishing a legacy of excellence in the ceramic industry that would bring pride, prestige and prosperity to Gujarat and India. Being in close proximity to the engineering cluster will foster innovation and facilitate access to valuable resources. With the establishment of an integrated ceramic park, new avenues in the ceramic industry can be explored. Gujarat accounts for around 36% of India's engineering export. 30 out of the 83 product clusters in the state are dedicated to engineering and auto sector. Brass parts cluster in Jamnagar contributing 70% of requirements for brass parts in India. Rajkot, heart of machine tool manufacturing sector of India, having approximately 15,000 micro, small and medium enterprises engaged in CNC machining center, lathe, hydraulic
and mechanical press and accessory manufacturers businesses. Rajkot district in Saurashtra region has the largest cluster for production of auto components and diesel engines. Coinciding with the advent of Amrit Kal and marking 20 years of vibrant Gujarat, this premier forum promises not just discussions but solutions for the future, addressing priorities and concerns of our times and working tirelessly towards the realization of Viksit Bharat 2047. The summit adds another feather to Gujarat's cap. Come, join the journey and be a part of history in making. Integrated Ceramic Park, Jambudia, Paneli, Morbi. Indeed, a moment of pride and pleasure. We should applaud louder for this step, which is in the benefit of the society, of the private sector and the government as well. Congratulations. मौजूदा उत्पाद रेंज में विस्तार और भारी वाहनों के लिए व्हील हब असेंबली के नए विकास, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर के ऑर्बिट बेयरिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव को एमओयू के लिए हम आमंत्रित करते हैं और गुजरात सरकार की ओर से साइन करेंगे डॉक्टर नरेंद्र कुमार मीना. वी वेलकम द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑर्बिट बेयरिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. Many congratulations. We extend the best of the wishes for this MOU as well. थैंक यू. फोर्जिंग सेक्टर के मौजूदा यूनिट के एक्सपेंशन के एमओयू के लिए हम आमंत्रित करेंगे सत्तानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि एवं जॉइंट एमडी डॉक्टर नरेंद्र कुमार मीना जी को. वी वेलकम द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सत्तानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. वेलकम सर.
Many congratulations to both the signing authorities. We wish you good luck. सिरामिक सेक्टर के एब्रेसिव पैबल्स एंड सिरामिक टूल्स के लिए मिलेनियम ग्रेनिटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि को अब हम आमंत्रित करते हैं एमओयू के लिए और साथ में साइन करेंगे जॉइंट एमडी डॉक्टर नरेंद्र कुमार मीना जी. We now welcome the representative from Millennium Granito India Private Limited. Many congratulations to Millennium Granito India Private Limited for signing the MOU, and we wish good luck. मशीन टूल्स के सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सीएनसी मशीन के एमओयू के लिए अब हम आमंत्रित करते हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव को. We welcome the representative from Jyoti CNC Automation Limited and request Dr. Narendra Kumar Meena sir to kindly sign and exchange the MOU for the same. We extend good luck and best wishes for the MOU. Congratulations. आइए एक बार जोरदार तालियां सभी रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नमेंट के लिए ताकि हमारी शुभकामनाएं इस शुभ शुरुआत में पहुंच सके. धन्यवाद. આજના આ મહત્વપૂર્ણ અવસર પર પધારેલ આપણા ગુજરાતના કૃષિ અને પશુપાલન મંત્રી શ્રી માનનીય રાઘવજીભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત છે. ત્યારે આવો ઉત્સાહભેર તેઓને તેમના વિશિષ્ટ સંબોધન માટે નમ્ર નિવેદન કરીએ. Pre-Vibrant Summit, CeraMach, મશીન ટૂલ્સ અને એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રે સૌરાષ્ટ્રના જે સેન્ટરો છે એમાં સિરામિક ક્ષેત્રે મોરબી હોય, મશીન ટૂલ્સ અને એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રે રાજકોટ હોય કે બ્રાસ ક્ષેત્રે જામનગર હોય. એટલે આપણા સૌરાષ્ટ્ર કક્ષાના પ્રી વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહેલા કેબિનેટના મારા સાથી કેબિનેટ મંત્રી અને આ જ જિલ્લાના એવા બેન શ્રી ભાનુબેન બાબરિયાજી, રાજ્યસભાના સાંસદ અને જાણીતા ઉદ્યોગપતિ મારા મિત્ર ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ મોકરિયા, રામભાઈ મોકરિયામાં રમેશ લખી નાખ્યું, રાજકોટ શહેરના સન્માનીય
અને કર્મઠ ધારાસભ્યો ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ટીલારા, દર્શિતાબેન શાહ, ઉદ્યોગ ખાતાના શ્રી નરેન્દ્રકુમાર મીનાજી આઈએએસ, મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી આનંદ પટેલજી, જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી પ્રભુ જોશીજી, એમએસએમઈના ચેરમેન ભાઈ શ્રી પાર્થ ગણાત્રા, રાજકોટ એન્જિનિયરિંગ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ ભાઈ નરેન્દ્રભાઈ પાચાણી, મોરબી સિરામિક એસોસિએશનના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી મુકેશભાઈ કુંડારિયા, આઈપીએસ એસીપી રાજકોટ શ્રી વિધિબેન ચૌધરીજી, અહીંયા ઉપસ્થિત રહેલા 3 સેક્ટરો એટલે કે સિરામિક, મશીન ટૂલ્સ અને એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્ર, એમાં કામ કરતા, ઉદ્યોગો ચલાવતા અને હજુ વધુ આ ક્ષેત્રે વિકાસ થાય એના માટેની તમન્ના ધરાવતા સૌ ઉપસ્થિત વિવિધ ઉદ્યોગપતિ મિત્રો, તમામ અધિકારીશ્રીઓ, આગેવાનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો અને ભાઈઓ અને બહેનો, થોડાક સમય પહેલા સાપર ખાતે રાજકોટ જિલ્લાનો વાઇબ્રન્ટ સમિટ હતો અને જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી તરીકે હું એમાં હાજર હતો. ખૂબ સરસ અને સફળ સમિટ થયો. લગભગ 7,000 કરોડ રૂપિયાની આસપાસના જુદા જુદા ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટેના એમઓયુ પણ થયા. કારણ કે એમઓયુના 2 પ્રકાર છે. 2003થી આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન અને દુનિયાના સર્વોચ્ચ લોકપ્રિય નેતા નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત નામનો કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો અને આ કાર્યક્રમને 20 વર્ષ જેટલો સફળતાપૂર્વક સમય થયો. આ કાર્યક્રમ હજી વધુ સફળ બને એના માટે અમારા સન્માનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ વર્ષે નવતર પ્રયોગ કર્યો કે આપણો ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ 2024 જાન્યુઆરીમાં થાય પહેલા રાજ્યના દરેક જિલ્લાઓમાં જઈ અને વાઇબ્રન્ટ સમિટો કરો, ઉદ્યોગકારોને મળો, એને સાંભળો, એના પ્રશ્નો સમજો, વધુમાં વધુ ઉદ્યોગો સ્થાપાય એના માટે એને પ્રોત્સાહિત કરો, સરકારની નીતિઓ સમજાવો. એટલે જિલ્લે જિલ્લે સમિટ થાય છે અને એમાંય ખાસ કરી અને આવા વિશિષ્ટ સમિટો પણ થાય છે. કારણ કે સિરામિક ક્ષેત્રે મોરબી, મશીન ટૂલ્સને એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રે રાજકોટ દુનિયાભરમાં આગવી નામના ધરાવે, તો હજુ વધુ આમાં આગળ વધે એના માટે આવા વિશિષ્ટ સમિટો પણ રાજ્ય સરકારનું ઉદ્યોગ ખાતું કરી રહ્યું છે. અને એના ભાગરૂપે આજે આ સમિટ અત્યારે યોજાણો છે, ત્યારે રાજ્ય સરકાર વતી અહીં ઉપસ્થિત તમામે તમામ ઉદ્યોગપતિ મિત્રો અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓને હું આવકારું છું. મને સંબોધનમાં કીધું કે વિશિષ્ટ સંબોધન કરશે. હવે આમ તો ભાઈ હું ઉદ્યોગનો માણસ નથી, મેં 2-3 વાર ટ્રાય કરી પણ ભૂંડી રીતે નિષ્ફળ ગયો. કારણ કે જેનો વિષય, તમે ઉદ્યોગમાં આગળ વધ્યા, હું મારા ક્ષેત્રમાં આગળ વધ્યો. કારણ કે તમારો વિષય છે, હું મારો વિષય. બાકી તો લાંબા જોડે ટૂંકો જાય ને મરે નહીં તો માંદો થાય, એમ હું માંદો થઈ ગયો શરૂ કરવા ગયો એમાં. એટલે તમે આ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો છો, તમારો વિષય છે, તમે બધા ખૂબ સફળ પણ થયા છો. પણ આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની નેમ છે કે
કે ભારત દુનિયાનું આર્થિક મહાસત્તા બને, અને આર્થિક મહાસત્તા બનવું હોય તો તમે જુઓ, પહેલામાં પહેલી જરૂરિયાત છે ઔદ્યોગિક વિકાસ. તમે ઇતિહાસ જોજો, પહેલા ચકેડું શોધાણું, પછી ચકમકથી વીજળી પેદા કરતો માણસ થયો, પછી ગેસથી, પેટ્રોલ ડીઝલથી ઇલેક્ટ્રિકની શોધ થઈ. આખી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆત યુરોપથી થઈ દુનિયામાં, અને એના પરિણામે આખું યુરોપ ખૂબ આગળ પડતું છે, સુખી પણ છે, સમૃદ્ધ પણ છે, અને દુનિયાના તમામ દેશો ધીરે ધીરે એનું અનુકરણ કરે છે. એમ નરેન્દ્રભાઈએ 2003માં નીતિ અપનાવી, ત્યારે હું તો વિરોધ પક્ષમાં હતો. અમે ધારાસભામાં જાય, અદાણી અંબાણી હાય હાય કરી નીકળી જાય, અને હજી ચાલે છે છાપાઓમાં કે આ સરકાર તો ઉદ્યોગોની છે, આ સરકાર તો અંધુ ઉદ્યોગોને દઈ દે છે. પણ તમે જુઓ, નરેન્દ્રભાઈ મોદીની મક્કમતા જુઓ, એની દીર્ઘદ્રષ્ટિ જુઓ, કે જેના પરિણામે કોઈથી ડૈગા વિચલિત થયા વગર એ માણસે 2003થી શરૂ કરેલી આ વાઇબ્રન્ટ સમિટો દુનિયાભરમાં ઉદાહરણરૂપ બની. જે રાજ્યો વિરોધ કરતા હતા એ માંડ્યા સમિટો કરવા, દુનિયાભરમાં ગુજરાતની પ્રશંસા થઈ. દુનિયાના ટોચના ઉદ્યોગપતિઓ, ટોચની કંપનીના સીઈઓ, ભારતના ટોપના ઉદ્યોગપતિઓ, ટોચ, એમાં ટાટા હોય કે બિરલા હોય, અદાણી હોય કે અંબાણી હોય, બધા આ વાઇબ્રન્ટમાં આવ્યા. એટલું જ નહીં, અને અંધાએ કીધું, જેમ અમિતાભ બચ્ચને કીધું ને, કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા, એમ અંધાએ ઉદ્યોગપતિઓએ કીધું કે જે ઉદ્યોગપતિ ગુજરાતમાં ઉદ્યોગ ન સ્થાપે એ એની મોટામાં મોટી ભૂલ હશે. શું કામ? કે નરેન્દ્રભાઈની ઉદ્યોગ તરફી નીતિ, મક્કમતા, પારદર્શક પોલિસી, ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા માટેની વિવિધ સ્કીમો, અને પરિણામ એ આવ્યું કે દુનિયાભરની ટોચની કંપનીઓ, ફોર્ડ હોય, સુઝુકી હોય, ટાટા નેનો હોય, આ બધી કંપનીઓ ગુજરાતમાં આવી. જાપાનના એક સીઈઓએ હમણાં જ વડાપ્રધાનશ્રીની હાજરીમાં મહાત્મા મંદિરમાં સમિટ હતો, એણે કીધું કે અમને સાહેબે કીધું, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબે ત્યારે મુખ્યમંત્રી હતા, જાપાનની એક ટોચની કંપનીને એમ કીધું કે તમે ગુજરાતમાં ઓફિસે શરૂ કરો ને ધંધો કરો. અમે એની સલાહ માન્યા. આજે દુનિયાભરની 300 જેટલી કંપનીઓએ ગુજરાતમાં પોતાની ઓફિસો શરૂ કરી. શું કામ શરૂ કરી? રાજ્યો તો ઘણા બધા છે. હમણાં તમે જોયું વેદાંતા, અને કોરિયાની કંપની 1,54,000 કરોડ રૂપિયાનું એક સેમિકન્ડક્ટરનો પ્લાન્ટ ધોલેરા શહેરમાં નાખે છે. ભારતના તમામ રાજ્યોએ આમંત્રણ આપ્યું હતું. પસંદગી કેના ઉપર ઉતરી? ગુજરાત ઉપર. શું કામ ઉતરી? કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે જિલ્લો શરૂ કર્યો છે, ગુજરાતમાં ઔદ્યોગિક વિકાસ વધુ થાય, ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન મળે, એના પ્રશ્નો ઉકલે, એના માટે નીતિઓ બને, એને મદદ, માર્ગદર્શન, સહાય મળે, અને ઉદ્યોગ ફ્રેન્ડલી વાતાવરણ બને, એના માટે નરેન્દ્રભાઈએ જે પોલિસી કરી, એના માટે એને જે પ્રયત્નો કર્યા, અને એ પ્રયત્નના ફળ ગુજરાત આજે એના મીઠા ફળ ભોગવી રહ્યું છે. એક નાનકડા બીજમાંથી
આ વાઇબ્રન્ટ સમિટ વિશાળ વટવૃક્ષ બન્યું છે. સરકારની નીતિ, સરકારની પોલિસી, મદદ, માર્ગદર્શન અને સાહસ અને વેપાર એ તો આપણા ગુજરાતીઓના લોહીમાં છે. જરૂર છે આપણને સલામતીની, સુરક્ષાની, માર્ગદર્શનની, મદદની. આ તમામ બાબતો ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પૂરી પાડી. ગુજરાતને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે નંબર 1 બનાવવા માટે મારી દ્રષ્ટિએ જો કોઈનો મુખ્ય ફાળો હોય તો નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો છે. મિત્રો, આ વિષય તમારો છે. મેં તો કીધું મેં 2-3 ધંધામાં હું ફેલ ગયો છું, એટલે હું તો નામ જ નથી લેતો. એના કરતાં અમારો આ ધંધો સારો છે. પડીને વળી ઊભા થઈ જાય, પણ બીજું તો કંઈ ગુમાવવાનું નહીં. એટલે આ વિષયનો હું કોઈ નિષ્ણાત નથી. રાજકોટનો પ્રભારી હતો એટલે મારે રાજકોટ જિલ્લા વાઇબ્રન્ટમાં આવવું પડ્યું. આ તો બળવંતસિંહ બાપુ કહે કે ભાઈ મેં તો બાયપાસ કરાવ્યું છે અને મને લાંબા પ્રવાસ ખેડવાની ના પાડી છે, એટલે મારા બદલે તું જા. મેં કહ્યું બાપુ મેં હમણાં સ્ટેન્ટ મુકાવ્યું છે. તો કે તે તો એક જ સ્ટેન્ટ મુકાવ્યું, મારે તો 4 નળીઓ કાપવી પડી. એટલે મારા વતી આટલો ધંધો કર. મારો તો પ્રભારી વિસ્તાર છે, મારો જિલ્લો છે, મારી જવાબદારી છે, મારી સરકારની જવાબદારી છે અને હું આવ્યો છું. પણ મિત્રો, વિષય તમારો છે, પ્રગતિ એ તમારે કરવાની છે અને કરો છો. તો આ ક્ષેત્રમાં જ્યારે વાઇબ્રન્ટ 2024 જાન્યુઆરીમાં યોજાય ત્યારે આ ત્રણેય સેક્ટરમાં મોરબીનો CeraMach હોય, અહીંયા મશીન ટૂલ્સ હોય કે એન્જિનિયરિંગ હોય, અહીંયા MOU થયા 1200 કરોડ ઉપરાંતના. પણ અમે એક નીતિ નક્કી કરી છે કે મોટા MOU છે એ મોટા સાહેબ પાસે કરાવવાના. એટલે જ્યારે જાન્યુઆરીમાં વાઇબ્રન્ટ સમિટ થાય ત્યારે 3 સેક્ટરોમાં વધુમાં વધુ MOU થાય, વધુમાં વધુ ઉદ્યોગો સ્થાપાય. એના માટે તમે બધા પ્રયત્નશીલ રહ્યો ને. આપણું આ રાજકોટ તો સૌરાષ્ટ્રનું ઉદ્યોગને તમામ રીતે હબ છે. મોરબી સાહસનું પ્રતીક છે. તો તમે બધા ભેગા થઈને આ ક્ષેત્રે ખૂબ આગળ વધો. હમણાં એ વરમોરાવાળા ભાઈએ MOU કર્યું. 2004માં હું ઇઝરાયલ ગયો હતો, ત્યારે ગોવિંદભાઈ વરમોરાનો મને પરિચય થયો. એક ઠેકાણામાં જમવા ભેગા થઈ ગયા. મેં કહ્યું હું તો યાર્ડનો ચેરમેન છું, એટલે ખેતીવાડી જોવા આવ્યો છું. તમે તો કહ્યું હું અમારા આ ટાઇલ ક્ષેત્રે, સિરામિક ક્ષેત્રે અમારે ઇઝરાયલમાંથી જાણવું છે, જોવું છે, શક્યતા તપાસવી છે. અમારો આ માલ કેટલો જાય, કઈ રીતે જાય, એની પોલિસી શું છે, આ બધું સમજવાનું જોવા માટે અમે આવ્યા છીએ. આ 2004ની વાત કરું છું. અને આમાંથી ઘણા બધા મિત્રો ફોરેન પણ જતા હશો. કહેવાની વાત એ છે કે પરસ્પર વિચારોની આપલે થાય, મૂંઝવતા પ્રશ્નોની ચર્ચા થાય, એના ઉકેલની દિશામાં વાત થાય. જરૂર પડે તો આવા પ્રવાસો થાય. આવું બધું થાય, એના પરિણામે જ પ્રગતિ થાય છે. એટલે આપણા ઉદ્યોગપતિઓ તો મહેનતુ છે, સાહસિક છે, ઘણું બધું કરી શકે છે. અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીની જે નેમ છે એ આ દેશને $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવાની. એમાં ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનું ખૂબ મોટું યોગદાન રહેવાનું છે.
અને એના માટે તમે બધાય કટિબદ્ધ થાઓ. આપણું સૌરાષ્ટ્ર એમાં ખૂબ આગળ વધે એવી મારી તમને બધાને શુભેચ્છાઓ છે. ભાનુબેન મને કાર્યક્રમમાં મળ્યા હતા. મને કે ભાઈ મારે કાલ કદાચ નહીં અવાય. મેં અગાઉ હા પાડી છે કાર્યક્રમમાં. મેં કીધું બેન અહીંયા આવજો, આ તમારો વિસ્તાર છે, બીજું ભલે પડતું મૂકો. કારણ કે આ ઉદ્યોગપતિઓના પ્રશ્નો હોય, તમારે એની સાથે પરિચય થાય, તમે એના પ્રશ્નો સમજો તો નાના મોટા કાર્યક્રમ તો હાયલા રાખશે. પણ આપણો આ પ્રાણ પ્રશ્ન છે, આપણો ઔદ્યોગિક વિકાસ. અને બીજું મેં કહ્યું આ ઉદ્યોગપતિ યાર સંબંધ રાખજો, ક્યાંક ને ક્યાંક કામ આવશે. કાંઈ નહીં તો ફેક્ટરીમાં 500 મજૂર હોય ને એને કહી દઈએ કે મત ભાનુબેનને દેજો. કારણ કે હું શરૂઆતમાં ઉદ્યોગ બાઈજો, ચૂંટણી હારી ગયો. પછી મને આ મગજમાં લાઈટ થઈ કે ધંધો ખોટો થઈ ગયો. એટલે ભાનુબેનને કીધું મારો અનુભવ છે, તમે સંબંધે રાખો, મદદે કરો. તો ઉદ્યોગવાળા એવા છે કે હવાય મદદ કરે છે, મારા તો જાત અનુભવ છે. અને ભાનુબેન આવ્યા પણ ખરા, એટલે એને પણ હું આવકારું છું ને કહું છું કે રાજ્ય સરકારમાં રાજકોટ જિલ્લાના 2 કેબિનેટ મંત્રી છે, કુંવરજીભાઈ બાવળિયા અને ભાનુબેન બાબરિયા. અને 2 મહેનતુ છે, 2 મળતાવડા સ્વભાવના, બીજાને મદદ કરવાની વૃત્તિવાળા છે. વધારામાં તમારા શહેરના ધારાસભ્યો પણ એટલા જ એક્ટિવ છે. અમારા મુખ્યમંત્રી પણ એટલા સજ્જન ને સહૃદયી છે. આ બધાનો ક્યાંક ને ક્યાંક લાભ લઈ અને આપણું રાજકોટ, આપણું મોરબી, આપણું સૌરાષ્ટ્ર ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ખૂબ આગળ વધે એવું તમે બધા કરો. બાકી મેં કીધું એમ અમે તો ફેલ ગયા છે. અમે ધંધા કર્યા હતા. અનિલ અંબાણી બિચારો એક મોટો ઉદ્યોગપતિ હતો અને રાજકારણના રવાડે ચડવા ગયો, 2 ગુમાવ્યું. એક અમરસિંહ કરીને હતા મોટા ઉદ્યોગપતિ, એ રાજકારણના રવાડે ચડવા ગયા તો જીવથી ગયા. એટલે જી જેનું ક્ષેત્ર, આપણે બધા એકબીજાના પૂરક બની, એકાબીજાના ઉપયોગી બની, નરેન્દ્રભાઈની નેમ મુજબ આપણે આપણા વિસ્તારને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે નંબર 1 બનાવી, મુખ્યમંત્રી શ્રી, અમારા ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રી, અમારી સરકાર ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે જે ક્રાંતિ કરવા માગે છે એમાં આપણે બધા મદદરૂપ બની અને વધુમાં વધુ સાહસ કરીને આપણા વિસ્તારને સમૃદ્ધ બનાવી, એ જ આજના દિવસે મારો સંદેશો છે. બાકી તો તમારો સેમિનારે ચાલવાનો વિષય તમારો છે, અધિકારી શ્રીઓ પણ છે, સરકારની નીતિઓ ક્યાંય નિયમો અવરોધરૂપ થતા હોય તો એની ચર્ચા એ પણ તમે ખુલ્લા દિલે કરજો. સરકારનું મન સંપૂર્ણ ખુલ્લું છે અને સદનસીબી છે કે એક સફળ ઉદ્યોગપતિ રાજ્યનો ઉદ્યોગ મંત્રી છે. એટલે નાના મોટા અંદાજ પ્રશ્નો એ જાણે છે. તમારા બલવંતસિંહજી મોટા ગજાના ઉદ્યોગપતિ અને એ જ ઉદ્યોગ ખાતું ધરાવે છે, શ્રમ રોજગાર ઉદ્યોગ. એટલે એનો પણ તમે બધા લાભ લ્યો, અમારા મુખ્યમંત્રીશ્રીનો પણ લાભ લ્યો. અને ધારાસભ્યો મોટા ઉદ્યોગપતિ છે રાજકોટના. એ લગભગ અઠવાડિયે એકાદો પ્રશ્ન લઈને ઉદ્યોગનો મારી પાસે પ્રભારી મંત્રી તરીકે આવે, બીજા પાસે જાય. એટલે આપણું રાજકોટ નસીબદાર છે. અમે પણ તમારા બધાની સાથમાં જઈ. સરકારની નેમ છે કે વાઇબ્રન્ટ 2024 ઐતિહાસિક બની રહી. કારણ કે 20 વર્ષ સફળતાપૂર્વક આ વાઇબ્રન્ટ કાર્યક્રમના પૂરા થયા છે. એટલે ઐતિહાસિક બની રહી એટલું આપણા સૌરાષ્ટ્રમાંથી રોકાણ માટે ઉદ્યોગપતિઓ આગળ આવે, એમઓયુ કરે અને આપણા વિસ્તારને સમૃદ્ધ બનાવે
એટલી જ અપેક્ષા સાથે, કારણ કે આંકડા તો ઘણા બધા લખ્યા છે અને બોલવા કાંઈ જરૂરી નથી, તમે બધા નિષ્ણાત છો, તમારું ક્ષેત્ર છે, વિષય તમારો છે, એટલે હું વધારે વાત નથી કરતો. પણ સરકારની નીતિ, સરકારની આ ક્ષેત્રે આગળ વધવાની અભિલાષા અને આપણું સાહસ, આ બધાનું સંયોજન થાય. સરકારનો જે આવા સેમિનારો, આવા સમિટો યોજવા પાછળનો જે હેતુ છે એ હેતુ સિદ્ધ થાય અને ગુજરાત ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે વિશ્વના નકશામાં, કારણ કે દેશમાં તો નંબર 1 છે, વિશ્વના નકશામાં સ્થાન પામે, એ જોવા માટે આપણે બધા સાથે મળી પુરુષાર્થ કરીએ, એ જ અભ્યર્થના. આજે વહીવટી તંત્રે મને અહીંયા આમંત્રણ આપ્યું, મારું સન્માન કર્યું, બોલવાની તક આપીને આવો સુંદર મજાનો સેમિનાર આટલા બધા ઉદ્યોગપતિ મિત્રો ને મળવાની તક આપી, એટલા માટે જિલ્લાના વહીવટી તંત્ર, ઉદ્યોગ ખાતું અને આપ બધાએ શાંતિથી સાંભળો, એટલા માટે તમારા બધાનો આભાર માની મારી વાત પૂરી કરું છું. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. માનનીય મંત્રી શ્રી, આપના પ્રોત્સાહનપૂર્ણ શબ્દો માટે અમે પણ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. હવે હું આભાર વિધિ માટે આમંત્રિત કરીશ શ્રી પાર્થ ગણાત્રા, ચેરમેન, MSME કમિટી, એસોચેમ ગુજરાત કાઉન્સિલ. Namaskar, good morning. Greetings from the SOCHM. I am Parth Ganatra, Chairman of the MSME Committee of SOCHM Gujarat Council. Today it was very pleasant to hear Raghavji Bhai, and I warmly thanks him because he always have the speech from the heart, not by the prepared speech, and he always says whatever is best for the industrialist. Especially I would like to thank all the dignitaries on the dais. We are running short of time because we are already late, so I will not speak all the names of the dignitaries on the dais. Thank you all the dignitaries, especially Raghavji Bhai and Bhanuben for giving their presence, and all other dignitaries. Last not but the least, this is the pre-Vibrant Gujarat event titled CeraMach, placing Gujarat on the global map. There is one suggestion, and I would like to give the suggestion and would end my vote of thanks. Sir, राजकोट में काफ़ी इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग्स होते हैं प्राइवेट में, तो जीआईडीसी भी उसी तरह में कोई भी मतलब बड़ी जीआईडीसी राजकोट को मेटोडा जीआईडीसी के बाद नहीं मिली है, तो उसमें भी थोड़ा देखें. और आईसीडी इन जीआईडीसी एक कंसेप्ट अभी एमएसएमई के लिए नया आया है, तो आईसीडी इन जीआईडीसी का अगर राजकोट में हो जाए, इट विल बी ए बूस्ट फॉर द एमएसएमई. आई होप इन दिस प्रेजेंस ऑफ ऑल ये सजेशन आगे कुछ बढ़ सकता है. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर, एंड इट वाज प्लेजर टू बी ऑल यू हियर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वार्म वेलकम नोट. आइए एक बार फिर माननीय मंत्री श्री राघवजी भाई पटेल और माननीय मंत्री श्री भानुबेन बाबरिया जी और उनकी मानक उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करें, और साथ में जो भी मंचासीन हमारे दिग्गज हैं उनको भी बहुत बहुत तालियों के साथ धन्यवाद करें उनकी उपस्थिति के लिए. और आज का इस इनॉग्रल कार्यक्रम का हम समापन करते हैं. धन्यवाद. Thank you very much, sir. In a few minutes from now, we shall start our first session of today, which is in Ceramic Outlook, Challenges, Opportunities and Way Forward. So please keep seated. As we are running short of time, we shall commence the program now only. દરેક ઉદ્યોગમાં ઘણા બધા પડકારો હોય છે, પણ જો સૂઝબૂઝ અને મક્કમતાથી India, a rising stage on the World Forum, an unwavering commitment to growth and development. And at the heart of this impressive growth lies India's thriving textile industry. Under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's textile sector is equipped to play a large role globally. As a nation charts its overall growth consistently, a state drives its textile growth story forward. Gujarat, cities like Ahmedabad, which has been called as Manchester of India, and Surat, which is a major textile hub
and has several textile markets, have given major impetus to the textile ecosystem of Gujarat. Gujarat ascends in textile and textile-related production like cotton, denim, man-made fiber and synthetic fiber. Gujarat ascends in textile growth-oriented policies and initiatives like incentive schemes, khadi, sustainable textiles and apparel manufacturing. Gujarat, the most preferred destination for investors, committed to achieve vision of 5F formula given by the Honorable Prime Minister during his tenure as Chief Minister of Gujarat. और इसलिए मेरी एक 5F फॉर्मूला है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक and current trends in the ceramic sector. Can we have a big round of applause for Sir? Thank you. Good morning to all of you. On the dais, off the dais, everybody, every respected dignitaries, industrialists, and the persons present here, all the audience.
I, on behalf of Indian Ceramic Society, current president of Indian Ceramic Society, I going to talk very simple. 10 minutes, time is very short, so we'll not go in details of many things. But typically, any country's growth depends on three situations. One is economy, one is social, another in political stability. So, as a country, after maybe 500, 600 years of black dark age, after 600 years of dark age, now as a person, as an individual, are feeling proud as an Indian, right? Maybe 50, 60 years before, foreigners used to come to India to take the photographs of our poorness. Now they are looking India in a different way because of economic growth, social fabric. We are proud Indian now. That proudness is converting to industry. That's the fundamental thought process. Slide changing. Remote is not working. We'll help you, sir. Yes, sir. It's there. Yeah. So, as you know, Indian Ceramic Society is 1928. It starts its journey at BHU under innovative ideas of Dr. Madan Mohan Malviya, the great educationist and pioneer Indian ceramics. So this holds many, many programs, and last 100 years, last 100 years we are in the passion of ceramics. Our journal is impact factor is very high. We do many, many things in Indian Ceramic Society to industry, academics, and research. We collaborate every year. We do conduct sessions. Next. Will you give me the remote? Is it working? Yeah. So Indian ceramic tiles, earlier it was in third position, now it is in second. So India, after Brazil, you look in 2012, we are third, but now we are in second position with more than 11 million as on today, our capacity of selling, but capacity of industry is more than, next. Sorry, it's an inconvenience to everybody. So installed capacity is more than 1,500 million meter square as initial presentations are there. 1,800 industries are there in Morvi, one single cluster, and industry 50,000 crore industry. Out of that, 30,000 crore is from Morvi. It's a very proud moment for any Gujarat, and reasons are there. Definitely lot of reasons. Next. So Indians, as I mentioned, Indian market is more than 6.14 billion, 50,000 square crores, and it's the highest growth rate ever in world. It is 8.49 growth rate, and whereas China is not more than 3.5, which is a growing rate. In that rate, we may cover them in 2040. Next. Yeah. So what are the key growth drivers for this industry? As everybody knows, and mentioned also, Swachh Bharat Abhiyan, smart cities, 100 smart cities, housing for all, rural housing fund under National Housing Board. So all these are the typical growth drivers for Indian ceramic industry, tile industry. Next. Then it is a very good help for Indian ceramic industry, organized, unorganized, both the player, implementation of GST, because it's a lot of complication, every state having a different rules, but it clear level playing field for organized, unorganized, everybody. And this RERA is also helped. In India, you know, there are a lot of builders community and others, common people invest money for house, but they are not getting on time. But this particular regulation helped to people to invest in housing sector,
purchasing house, and immediately that is a helping area. So people, lot of housing sector, as I mentioned, then it is a local issue. It helped a Gujarat Gas Limited, helped a gas sale agreement, because earlier all the coal and other things, our pollution issue has been solved more or less. Plus, point number 5, which I mentioned, the per capita tile consumption is very low in Indian perspective. It is 0.59. It is a very latest data. Whereas in Vietnam, which is not at all a developing country, it is a 4.4. So as on today, at least 8 times growth prospects are there in Indian context. Whatever tile we are making, Indian context, more than 8 times we can grow additionally from this level. So potential is huge. Next. See, in India, definitely it is very segmented. Other materials are mud, stone, cement, mosaic, everything is there. And they are the lion's share till today. So there is a huge changeover is happening, and it will going to happen because of Swachh Bharat thought process, and hygiene thought process is growing up in India, as well as huge disposable income is coming into Indian part. So 2 other things is helping: levy of anti-dumping duty from China, as well as huge export potential. These are the another growth drivers for Indian tile industry. Favorable demographic profile with increased disposable income, as I mentioned. Next. This is a very interesting point. You look in 2016, 33% was the urbanization, and 2022, 36%. And by 2030, 40% of it will be urbanized. When more urbanization, more growth, more housing sector is possible. And investment in housing, road network, urban transport, water supply, like new airport. I came maybe 2 months after. It's a new airport, new road, everything is infrastructure. Our infrastructure is helping in a way to everybody. Next. But in any growth, we should look the constant and convert into the opportunity. Otherwise, growth will cease. So I will focus little bit on the constants parts and request ministers, key policy makers to work on this, because his lecture was so from the heart. I believe a couple of little things, little modification will help us, like volatility of fuel prices and high transportation cost. It's a global condition. You cannot help every way, but we can make in a little bit more non-flexible. And industry is too much fragmented, because low entry barrier, too much fragmented. When an industry is too much fragmented, means lot of small players are there in industry. So quality of the product is a key constant. Many of the tile companies are not making the products at per the IS specification, quality. So the export potential, some countries will want to take material from us, but sometimes if they take wrong product, the impression on overall India goes wrong. So this fragmentation, government should focus the specification of tile, implementation of the specification on ceramic tiles in a strong way. Otherwise, any import customer of Europe, America, or any country they import, if any wrong product goes by them, non-specified products, then they will be in loss. So impression on the country will be going on wrong part. So that is why I personally believe, and fragmented industry, it is too fragmented, so government should be very keen to on the specification part. Products should make on right specification. That's the very important to create our impression, image building in international community in that way. Third, imposition of anti-dumping duty by Gulf. It's a up to 2024. It is 25. It is there. I believe after that government will push them to withdraw it. Along with China, India should not be in Gulf countries. So India should be in government level. It is possible. And this is a very interesting and important point I like to mention. Indian, as everybody mentioned, 4 million square meter a day in Morbi itself.
and 5 million square meter a day is the country production. So you understand the raw material requirement. Raw material requirement is the 49 million metric ton raw material is requiring for the ceramic tile manufacturing as on today. If the 49 million, out of that, more or less 40% is feldspar, 20 million metric ton feldspar is requiring, and country is having not more than 160 million metric ton as per geological survey data. So feldspar is the key raw material, and that key raw material is not more than 15, 16 years. So we as a technocrat, as a policy makers, everybody has to think about the alternate raw material or thickness, which is my next point I can say. Here government laboratories, IITs can work on innovation part of the particular one and make the tile viable for next 50 years. Next. So my very simple submission, we should see tile is a coverage on wall. 55% is coverage on wall. See, it doesn't require high thickness. It should be lower thickness, and coverage will be lower thickness. Government should intensify. Otherwise, we cannot extend this industry many years after because of the availability of good quality of feldspar. At the same time, lot of feldspar is exporting. Government shall think on it to stop the export of feldspar from this country to outside, because it's a natural resources you cannot create. You can create anything and everything, but natural resources we cannot create. So tile thickness is one part. Maybe incentivize, maybe people industrially should think for the thickness of the tile. It should be lowered down, and property should be good, but it should be lowered down. At the same time, feldspar should not go out of the country. And last and foremost point I like to mention, it may lot of foreign investors, I talk many people in abroad, many industrialists, they are thinking to put investment in India. India means Morvi, basically raw materials availability, industrial policies, everything is good. But they think one line they are telling as a point, they are telling, sir, that area is not green. It's a lot of dust and other things are there. Can it possible to make this area better? So I request to Mr. Meena IAS sir. So look in this particular area, how to make Morvi beautiful. So foreign investor will come and pollution-free, beautiful and pollution-free, green. Because this ESG is very, very important. Environment, social governance is very, very important for any European company to invest in particular area. And they are very interested to invest. Reason as simple as you mentioned in your PPT, the industrial atmosphere, everything is available, entrepreneurship, people work very hard, and raw material availability, lot of government policies is helping, because Europe is in crisis. They want to invest and they want to take back their tile from here to there, and which is very possible. So this area should be looked very nice. It is my last submission to you, like progressive approach to a sustainable environment policies as well as product, environment friendly products. That's the last submission from you, from my side. Thank you very much. Thanks for patiently hearing, and I believe I could complete within 10 minutes of time bar. Thank you so much, sir, for your insights. We truly appreciate it. I now request Mr. H.L. Ray, MD, Zircon Refractories. Ceramic refractories, applications in other sectors is the topic given to sir. Over to you. Thank you. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुझे आदेश दिया गया कि मैं हिंदी में बोलूं, क्योंकि कुछ लोग गुजराती में बोल रहे थे एंड मिस्टर सुदीप शाह ही स्पोक इन इंग्लिश, तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में बोलूं, लेकिन उसमें कुछ इंग्लिश के शब्द आ जाएंगे, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मैं सुन रहा हूं अभी तक, जो मेरी समझ है फॉर दिस प्री वाइब्रेंट गुजरात, basically government is looking for investors so that the गुजरात की डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जीडीपी का अच्छा मदद कर सके। जो बेसिकली जो डिस्कशन अभी तक मुझे सुनाई दिया, सिरेमिक वर्ड यूज़ हो रहा था,
मैं सिरेमिक के बारे में बिकॉज मैं 1975 में बीटेक किया था बीएचयू से एंड 77 में एमटेक एंड 77 ऑनवर्ड्स आई एम इन द इंडस्ट्री। 20 साल जॉब करने के बाद में मेरी खुद की इंडस्ट्री है महसाना में, 1996 से शुरू किया था। लेकिन जिस सिरेमिक्स को आप जानते हैं वो सिरेमिक मेरी नहीं है। मैं सिरेमिक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे सिरेमिक के जो कोर्सेज होते हैं, जो टाइल इज़ ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल सिरेमिक्स। सिरेमिक को बेसिकली आपको जो सब्जेक्ट इन दिनों पढ़ाई जा रही है, मैं बस बताना चाहूँगा कि ग्लास एंड ग्लास सिरेमिक्स, रिफ्रैक्टरीज, इलेक्ट्रो सिरेमिक्स, बायो सिरेमिक्स, इंजीनियरिंग, स्टील प्लांट रिफ्रैक्टरीज, नॉन ऑक्साइड, ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सिरेमिक आप कहते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ सिरेमिक इंजीनियर टचेज मैनी थिंग्स, जिसमें से कैरियर बनाने के लिए जो इंजीनियर्स होते हैं दे डिसाइड, दे कैन नॉट वर्क इन एवरीथिंग। वो डिसाइड करते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है। मैंने डिसाइड किया सेकंड आइटम रिफ्रैक्टरीज। रिफ्रैक्टरीज के बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि इवन टाइल कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट रिफ्रैक्टरीज। रिफ्रैक्टरी इज़ द ओनली मटेरियल पूरी दुनिया में जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है। जो रिफ्रैक्टरीज के बारे में बेसिकली मैं कहूँ कि ये जो जस्ट मैंने कुछ पॉइंट रखे हुए हैं कि देर इज़ नो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिगनिंग। सिरेमिक कब शुरू हुई थी? सम पीपल से थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक। ये पंडित मदन मोहन मालवीय का विज़न था व्हेन ही स्टार्टेड द यूनिवर्सिटी इन 1916। उस समय पे विद इन फ्यू ईयर्स ही डिसाइडेड टू पुट अप द सिरेमिक इंजीनियरिंग कोर्स एंड इन फैक्ट इट वाज द ओनली कोर्स सिरेमिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक, पीएचडी देते थे होल कंट्री। नाउ मैनी हैव कम अप इन दिस वन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, इट इज़ नॉट द ट्रेडिशनल सिरेमिक रिफ्रैक्टरी जो आप जानते हैं, फायर, क्ले, ब्रिक्स वगैरह ऑल। वी मेक वेरी हाई एंड प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ मेरी प्रोडक्ट्स हैं सारे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट्स हैं। फॉर लास्ट 40 ईयर्स जो भी हमने किया हो दे ऑल वेर इम्पोर्टेड। एंड जो जस्ट ए ग्लिम्स ऑफ मेरी फैक्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा, जस्ट सी हियर। These are the crucibles we manufacture. Till 1981, the crucibles were all imported from Europe. अभी उसके बाद में प्लांट गया, आई वेंट टू जर्मनी, वहाँ पे मेरी टेक्नोलॉजी मैंने सीखी और ये प्लांट हम डाले हुए हैं। जो नॉन फेरस इंडस्ट्री लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, इसमें इसका एप्लीकेशन होता है। नज़दीक में जामनगर हमारा बहुत बड़ी मार्केट है, अराउंड 500 to 600 कंपोनेंट, ब्रास कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। वी सप्लाई टू देम। एप्लीकेशन साइड में समझ लिए क्रूसिबल का, फॉर एग्जांपल जितने भी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं एल्यूमिनियम के, इट गोज थ्रू द क्रूसिबल के रूट से जाती हैं विद लो प्रेशर डाई कास्टिंग एंड हाई प्रेशर डाई। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल द टायर इंडस्ट्री, they need to produce the zinc oxide, and zinc oxide is the main raw material for that one. So the tire manufacturers are our customers. For example, this product, for every wheel in India, railway wheel, there is a plant in wheel and axle plant in Bangalore. These products were imported from USA. I developed in 1991, and every wheel is consuming the stopper and the engage sleeve as a consumable. For example, making the wheels here, I have shown the wheel and axle here. This is the two product we have. This is again import substitute we have developed for a company like Jindal Saw and Bhuj Polymers for making SG iron, where carbon is converted to graphitized in the graphite form. Then for seamless pipe manufacturing like this thing. This product is for continuous casting of steel. Earlier, say 40 years back, it was every steel, molten steel was put in the ingot form and all. But now it is continuously made in the form of billets and blooms and slabs, which goes for further application. So we supply continuous casting refractory, which is very high-end product. These are the family of slide gate refractories. This is my plant. Just to show. Now, see, one more thing I would like to say. Basically,
the challenges and opportunity, the steel refractories particularly. National Steel Policy 2017, Government of India, it says, at the moment we are around 120 million ton, 125 million ton steel production. By 2030, it should go to 300 million tons, and by 2047, it should go to 500 million tons. Just I'm trying to show what will happen to the manpower and all, because the biggest problem is the technical manpower for the refractory industry, steel industry. I have just calculated certain figures. At the level of 150, 120 million, these are certain figures I have given. With this, I'm just trying to show we need for everything, we need the machine, money, and material. The machine can be purchased, money could be available, material. The problem is men and the material. I've shown here the money and all here, particularly the manpower here. Skilled manpower, because this is very high technology and the manpower available is very few. And basically they just, like ping pong balls, they will go from this factory to that factory. I think the government and the association, they should think of quality manpower, because good education, good technology, because a lot of people, they know there is know how and know why. A lot of people, they know how, but know how has the limitation to work up to some extent. The people who they know the know how, if they know the know why, so we need the skilled people here. So basically here the handling this manpower is the big problem. Then most of my material, we use more than 200 different type materials. Their majority are synthetic materials. सबसे बड़ी problem उसको है कि material, mostly it is imported from China and Europe. There is a big opportunity कि somebody can go with the manufacturing of these raw material, क्योंकि उसका unnecessary हमारे foreign exchange का खर्चा हो रहा है. तो ढेर सारी materials मैं देखता हूँ कि और basically हमारी cost बढ़ जाती है because we have to import. फिर हमारा independence नहीं है उसके ऊपर में. We are depending on somebody. Sometimes they increase the price. Sometimes things are not available. So with this, I would like to say basically कि हम एक जो businessman है, जो समझना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, tile of course is a very very important thing. लेकिन tile is not the only ceramic industry. There are a lot more things जो कि इसमें किया जा सकता है. Big investment could be made, but only thing is particularly गुजरात में करने के लिए, because they are all production electricity consumption, high-end electricity consumption उसमें होगा. So basically one has to be prepared for the cheaper electricity, good quantity of electricity, so that raw materials could be produced and cheaper product हम market में दे सकते हैं. There is a big tremendous export opportunity in this one. Thank you very much. Thank you so much, sir, for sharing your expertise with us. We would now like to welcome Dr. Parvesh Agarwal, Senior Scientist, Central Glass and Ceramic Research Institute. Sir is going to talk about ceramic industry clusters in Gujarat and key areas to be focused for 2047. Over to you, sir. नमस्कार. यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं इस सेमिनार में स्वागत करता हूँ और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेमिनार में एक छोटी सी बात प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट किया. मैं रीसेंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ फॉर सेरामिक टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर इंडस्ट्रीज़ इन गुजरात, इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालूँगा. नेक्स्ट. सबसे पहले मैं थोड़ा अपना इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहता हूँ. हमारा CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नरोडा सेंटर, ये अहमदाबाद में स्थित है और ये एक ISO 9001:2015 सर्टिफाइड R&D सेंटर है. और ये सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट के CSIR संस्था और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा के सपोर्ट से संचालित होता है. और हम लोग R&D प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री के R&D प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करते हैं टू सॉल्व द टेक्निकल प्रॉब्लम्स
and provide testing, certification, technical troubleshooting services to ceramic industries, as well as impart training for human resource development. Next. Next. अभी आज के सब्जेक्ट पे आते हुए गुजरात, हम सभी जानते हैं गुजरात इज़ ए हब फॉर मैनी टाइप ऑफ ट्रेडिशनल सेरामिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें डस्ट प्रेस सेरामिक टाइल्स है, विट्रियस चाइना सैनिटरी वेयर है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, कास्टेबल, रैमिंग मास एंड अदर रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स हैं, पोर्सलेन इंसुलेटर्स है, बोथ लो टेंशन एंड हाई टेंशन इंसुलेटर्स मैन्युफैक्चर होते हैं, क्रॉकरी एंड टेबलवेयर मैन्युफैक्चर होता है, टेक्निकल सेरामिक्स में स्टीयरटाइट बॉडी, हाई एलुमिना बॉडी, पोर्सलेन बॉडी, इन सब के टेक्निकल सेरामिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, एसिड प्रूफ टाइल्स और लाइनर्स बनाए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स के अलावा रॉ मटेरियल सेक्टर में भी थान क्ले, केओलिन, प्लास्टिक क्ले, बॉक्साइट, बेंटोनाइट, सिलिका सैंड एट्सेट्रा मिनरल्स यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं और गुजरात में उनका माइनिंग और वॉशिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ऑल दीज सेरामिक इंडस्ट्रीज़ have evolved to their present stage over a period of more than 30 years. हम लोग पिछले 30 साल के डेवलपमेंट को इस इंडस्ट्री के कंसीडर करते हैं। तो आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो देयर आर मैनी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, मोरबी, थानगढ़, वाकानेर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद, कड़ी एट्सेट्रा, और हर एक इस इंडस्ट्रियल क्लस्टर का कुछ एक यूनिक कैरेक्टर है। और इस मैं अपने आज के संबोधन में इन इंडस्ट्रीज़ का एक जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइल्स का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है या सैनिटरी वेयर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगा। और इस इंडस्ट्री का इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है, उनके आगे आने वाले 25 साल के डेवलपमेंट के लिए, उस पर थोड़ा चर्चा करूँगा। नेक्स्ट। तो आज से 30 साल पहले से अराउंड 1995 तो यहाँ जो मोरबी या गुजरात में सेरामिक टाइल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, उसका प्रोसेस यहाँ पे हमने दिखाया है। जैसे उसका प्रोसेस तब जो था उसमें हम लोग सारे रॉ मटेरियल्स बैच कंपोजिशन के हिसाब से लेके बॉल मिल में ग्राइंडिंग होता था बॉडी और ग्लेस का, उसके बाद उसको फिल्टर प्रेसिंग करके डी वाटरिंग करते थे और फिर फिल्टर प्रेस केक्स को डिसइंटीग्रेटर में डाल के डस्ट प्रिपेयर किया जाता था, जिस डस्ट को फिर हम लोग प्रेसिंग करके, लो टनेज प्रेसेस होते थे, उसमें प्रेसिंग करके छोटे फॉर्मेट की टाइल बनती थी, 6x6 की, 12x8, 12x12, इस टाइप के छोटे टाइल्स बनाते थे। फिर उसको ड्राई करके बिस्किट फायरिंग होती थी टनल किल्स में। टनल किल्स में फायरिंग करके उसको एंगोब और ग्लेज लगाया जाता था और फिर से टनल किल में सेकेंड फायरिंग करके ग्लॉस फायरिंग होता था। बाद में प्रोडक्ट रेडी होके पैकिंग और डिस्पैच होता था। धीरे धीरे समय के साथ में जो ग्रोथ हुआ इस सेक्टर का, नेक्स्ट, जो ग्रोथ हुआ इस सेक्टर का, तो मेजर ग्रोथ ऑफ टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग 2000 टू 2005 हुआ। उस समय में चेंजेस क्या आया, इंडिजिनस स्प्रे ड्रायर फॉर डस्ट प्रिपरेशन इंस्टॉल्ड फॉर हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जो हम फिल्टर प्रेसिंग करके बॉडी बनाते थे उसमें हाई प्रोडक्शन नहीं लिया जा सकता था, बट ये स्प्रे ड्रायर आने से प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई किया जा सका। देन अफोर्डेबल प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम चाइना एंड एल्सवेयर स्टार्टेड कमिंग इन। मेजर चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो हुआ, दैट वाज रैपिड ग्रोथ ऑफ टाइल मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू रोलर किल्न फायरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ विट्रीफाइड पॉलिश टाइल्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ यूक्रेनियन क्ले बाई लोकल क्लेज बाई CGCRI नरोडा सेंटर। ये भी एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से ये जो टाइल इंडस्ट्री का रैपिड ग्रोथ हुआ वो हो सका। एंड सिंस देन कंटिन्यूअल इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड क्वालिटी कंटिन्यूड। ये सारी चीज़ें, इनोवेशंस जो है प्रोडक्शन में कंटिन्यू होते रहे, जिसकी वजह से जो ये इंडस्ट्री है आज की स्टेज पे पहुंची है। तो अब आज की प्रेजेंट सिचुएशन में इसका स्ट्रेंथ क्या है, नेक्स्ट। आज की प्रेजेंट स्टेज में इसका स्ट्रेंथ जो है वो लोकली अवेलेबल क्लेज एंड सुटेबल मटेरियल्स, अदर रॉ मटेरियल्स, feldspar, quartz, dolomite, wollastonite, etc., all from Rajasthan are easily coming. Then the most important thing is 2 points everybody has emphasized here, that extremely high entrepreneurship spirit of the people and good understanding and cooperation among the entrepreneurs on technical aspect of production. They are very generously interacting with each other
So this is one of the most important strength area of Gujarat ceramic industries. Then large domestic market is there, proximity to ports is there, uninterrupted supply of fuel is there, and presence of world leaders in tile production machinery locally. All the R&D or machinery manufacturers have their offices in the Morbi. So whatever new development takes place, it's very fast comes to the Morbi. So that is one of the major strength area. Now I talk about the weakness, the fast depletion of good raw materials due to high consumption of production, then insufficient R&D on raw materials standardization and their judicial use. Insufficient R&D on plant and machinery development. ये जो दोनों raw material और plant and machinery area है, यहाँ पर हमारे यहाँ R&D काफ़ी लैग करता है. Competition among the manufacturers due to very high volume of production. सभी लोग बहुत सारा वॉल्यूम में टाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो नेचुरल है कंपटीशन बढ़ेगा. डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स मशीनरी, पर्टिकुलरली प्लांट एंड मशीनरी जो है हम अभी इंपोर्ट करके ला रहे हैं जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं. सो ये एक वीकनेस है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोप अप विद ग्रोइंग प्रोडक्शन वॉल्यूम्स. वॉल्यूम तो प्रोडक्शन के बढ़ता जा रहा है, उसी पेस से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना चाहिए. ये अभी हमारा एक वीक एरिया है. तो जो क्या मेजर्स हमको लेने चाहिए नेक्स्ट, to sustain its present position in the world market and keep on growing further in next 25 years, जिसके लिए अभी हम यहाँ सब चर्चा कर रहे हैं कि हमें आगे 25 सालों तक क्या करना चाहिए सो दैट ये इंडस्ट्री सस्टेन करे और इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहे. तो हमने कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है. तो ये 5 एरियाज़ हैं: रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल, एनर्जी, स्टाफ वेलफेयर, मार्केट प्रमोशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी मैं इन अलग अलग एरियाज़ के ऊपर बात करता हूँ. नेक्स्ट, विद कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहा है तो सूटेबल क्वालिटी का रॉ मटेरियल हम कंज्यूम करते जा रहे हैं. सो क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन तो एनीवे हम लोग इंक्रीज करते ही जाएंगे तो डिमांड फॉर रॉ मटेरियल विल इंक्रीज बट सप्लाई विल रिड्यूस. सो दिस टू टैकल दिस सिचुएशन, strategies both at field level and policy level to be adopted to ensure availability of raw materials for this industry for next 25 years. So next हमको क्या करना चाहिए? Raw material and consumable के क्षेत्र में any export of ceramic materials to be avoided for its conservation and future use. Then establishment of a number of new raw material beneficiation units to upgrade the minerals. Prospecting and development of new raw material sources, R&D on alternate raw materials including secondary minerals and industrial waste, byproducts for ceramic tile production to continue. This is very important. A full-fledged R&D laboratory including the facility for training to be set up in the cluster. ये एक requirement है within this cluster. It has to be there. R&D required for further ensuring the indigenous supply of consumables. Not only raw materials, we also have to concentrate on the consumables such as abrasives, digital ink, nanochemicals, glazed compounds, suspension kaolins, etc., as well as machinery, kilns, presses, digital printers, alumina rollers, ball mill liners, and grinding media. All these are used by tile industry. So availability of these at economical prices is required, and fast acquisition of available technology for whether indigenous or foreign for production of high alumina liners and media using local raw material and setting up of manufacturing unit for catering the need of cluster. So इस एरिया में हम लोगों को काम करना चाहिए. एनर्जी के एरिया में हम जानते हैं कि फ्यूल इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो दिस कॉस्ट नीड्स टू बी ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट मैडम, एनर्जी रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट, बैक जाइए. बैक करिए मैडम, बैक करिए. यस, हाँ, फ्यूल इज द मेजर कंपोनेंट and measures such as efficiency improvement through technology development, energy audit, R&D on alternate fuels, low energy intensive body, etc. required.
Use of renewable energy, solar power for electricity as per requirement of the industry will contribute to reduce the cost. Next, staff welfare activities. For welfare of large workforce working in tile industries, including labor, contractor, and supervisors, and allied workers associated with ceramic industries, a common residential facility with drinking water, electricity, sanitation, a school, hospital, child daycare center, local transport, recreation center, etc. to be established. This is one of the suggestion. For market promotion, next, for market promotion, separate council for promotion of export of ceramic tile and allied products would help addressing the problem of this sector more efficiently. Then simplification of GST filing and refund rules to expedite the process is required. Simplification of export-import documentation rules and providing some privileges owners in the documentation process may be helpful. Then speedy digital inspection process of export containers is required. For the infrastructure, next slide, madam. So just a minute, sir. Yeah. Next. Okay, sir. For infrastructure, we know रेलवे जो है सबसे cheapest transportation का साधन है, तो इसीलिए being a cheaper mode of transport, the infrastructure for maximization of transportation of raw materials and finished goods through container trains will help to reduce cost of production as well as selling price. As the production volumes are increasing, the traffic of trucks is increasing by its double. So simultaneous increase in road network is needed. All-weather road of 60 tons plus capacity in the industrial areas, including inside roads, broadening of roads to handle ever-increasing truck traffic, and establishment of transport nagars are some of the suggestions. Then sea route for transportation of tiles from Gujarat to other parts of the country to be made available, and wasteland may be allotted at market prices for setting up of new industry, and fire stations at appropriate locations and in required numbers in the industry clusters are one of the suggestion. Next, we move to our sanitary ware industry, vitreous China sanitary ware. Sanitary ware industry in Gujarat is based on than clay, and unique rheological and plastic properties of than clay makes it possible for the industrialists to run the production effortlessly. Then than clay, so based on this, I can say that than clay is the basis of genesis of sanitary ware industry in Gujarat. So sanitary ware industry started around 1990 and grown to its present state. The raw material they use is than clay, Bikaner clay, feldspar, quartz, calcite, zirconium silicate, wollastonite, etc. And plant and machinery used by sanitary ware industry is largely indigenous. Next. So the process which sanitary ware industry uses is raw materials are ball milled, then passed through sieving and magneting, then stored. This casting slip is poured in the plaster of Paris molds. Bench casting or battery casting techniques are used. Then casted product, जो casting हो जाता है, वो that is natural drying and finishing done. Then spray glazing is done. फिर नेचुरल ड्राइंग करते हैं, बाद में उसको फायरिंग इन टनल किल्स एट 1220 to 1240 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसमें 16 से 20 घंटे का फायरिंग साइकिल है. इसके बाद प्रोडक्ट सॉर्टिंग और पैकिंग करके आगे जाता है. सो इस सेक्टर का स्ट्रेंथ एरियाज जो है, नेक्स्ट
इस सेक्टर का स्ट्रेंथ एरिया जो है, द सैनिटरी वेयर फ्रॉम गुजरात इज़ कंसिडर टू बी द मोस्ट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वाइड, मतलब इससे सस्ता सैनिटरी वेयर कहीं और नहीं मिलता। अवेलेबिलिटी ऑफ थान क्ले एट इकोनॉमिकल कॉस्ट, हमको थान क्ले बहुत सस्ता मिलती है। टेक्निकली द प्रोडक्ट्स मीट इंडियन और फॉरेन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी टेक्निकली अगर आप प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं तो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वो पास कर लेता है। तो वीक एरिया क्या है? डिज़ाइनिंग, मॉडल डेवलपमेंट एंड मोल्ड मेकिंग इज़ द वीकेस्ट एरिया ऑफ इंडियन सैनिटरी वेयर मैन्युफैक्चरिंग। हमारे प्रोडक्ट का जो दिखाव है वो अच्छा नहीं है, उसका एस्थेटिक्स जो है वो थोड़ा लैक करता है। यूज़ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड क्रूड क्लेस फॉर प्रोडक्शन, ये भी यहाँ पे एक प्रैक्टिस है। देन एनर्जी यूसेज जो है सैनिटरी वेयर में वो बहुत ज़्यादा है। और इनसफिशिएंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एट इंडस्ट्री लेवल, इंडस्ट्रीज़ में R&D पे बहुत सारा ध्यान नहीं दिया जाता है। देन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इन सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री हैज़ नॉट सीन एनी ड्रास्टिक चेंज इन सिंस 1990, मतलब 30 साल से बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन आया नहीं है, जैसा था वैसा ही चल रहा है। बट इंडस्ट्री क्लस्टर हैज़ ग्रोन सब्सटैंशियली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी of production, range of products as well as quality of products. Quantity, range और quality तीनों बहुत improve हुआ है। And to sustain its present position and to keep on growing further in next 25 years, जो areas हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए वो raw material, fuel and energy, plaster of Paris mold, automation and infrastructure। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ वेलफेयर, मार्केट प्रमोशन नीड्स, ये सब जो टाइल इंडस्ट्री के लिए था वही सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री के लिए भी है। तो मैं ये पांचवें पॉइंट के ऊपर इलेबोरेट नहीं करूँगा। अब मैं रॉ मटेरियल के बारे में बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल में हम जान रहे हैं कि थान क्ले इज़ डिप्लीटिंग वेरी फास्ट, सारा यूज़ थान क्ले के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। सो प्रोस्पेक्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर क्लेज अवेलेबल इन द एरिया एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ थान क्ले इज़ रिक्वायर्ड। देन थान क्ले, दूसरा वाइट क्ले, छिपरा जिसको यहाँ पे कहते हैं, रेड क्ले, सैंडस्टोन, सैंड, लाइमस्टोन, ब्लैक ट्रैप एंड कार्बोसेल, कोल माइनिंग, these minerals are available in the area. So R&D for development of beneficiation process, development of beneficiation process flow sheet for most efficient utilization of these minerals is urgently required, and setting up of raw material beneficiation plants for upgradation of second grade minerals is required. Next, fuel and energy conservation. Electrical energies are the two biggest contributor to the cost of production. Hence, there is a big scope. The efforts to be made to reduce these by improving the efficiency. Then use of alumina liners and grinding media for body and glaze preparation will reduce the energy requirement. And lightweight kiln car and good quality kiln furniture to be made available at affordable prices. Next, use of solar power for electricity as per requirement should be encouraged. Then R&D on improving kiln efficiency by shielding radiation losses, heat emitting surfaces, efficient burning of fuel, reducing chimney losses, heat recuperation, etc. for cost control are important areas. So, and indigenous technology for fast firing kiln along with fast firing bodies and glazes in sanitary ware is required, and energy audits etc. activities has to be taken. And next, this is most important area for sanitary ware, POP mold making technology, establishment of a design development center equipped with modern 3D technology as 3D printer, NC machines and designing software for providing training. This is for required for mold making or mold design development. Then continuous development of new shapes and design of sanitary ware product is most important. R&D required in this area. Another thing is POP suitable for battery casting, pressure casting, model making, capillary casting, etc. Tailor-made POP is required, so that technology has to be developed through R&D. Next, the last point is automation. The production method used in sanitary ware industry are largely manual process. So automation in a gradual mode to be developed and introduced to mechanize the production. Thank you. I finished my session. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your knowledge with us.
We would now like to welcome Dr. Lalit Mohan Manocha, academician, World Academy of Ceramics, the advanced ceramic industry and application in various sectors. Ceramics and decarbonization is a topic Sir is going to talk about. Over to you, sir. નમસ્કાર, આવજો. અમારી 25 વર્ષથી મારે ઈચ્છા હતી કે હું મોરબીને જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એની સાથે વાત કરું, અને આજે મારી ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ છે. તો આ માટે હું જીઆઈડીસીના બધા મીના સાહેબ અને બધાને હું આભાર માનું છું કે આ અમે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે. આજે હું જો છે મનની વાત કરું છું. તમે દર મહિને આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબ આદરણીય મોદીજીની મનની વાત સાંભળો છો. આજે અમારી મનની વાત સાંભળો પ્લીઝ. અને બધા ઇન્ડસ્ટ્રીલિસ્ટને અને આપણે ઓફિસર્સને હું વિનંતી કરું છું કે તમે આપણા ધ્યાન જો છે આ મોબાઈલથી નીકાળીને મારી સાથે કરો. મારી ગુજરાતી એટલા સારું નથી, સો હિન્દી અને ગુજરાતીમાં મિક્સ હું વાત કરું છું કે હું મારા વતન દિલ્હીના છે, પર અમે 20-22 વર્ષ આ ગુજરાતમાં સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી में કામ કરે છે મટીરિयल સાયન્સ में. અને મારે અને મારી શ્રીમતી કાર્બન એઝ એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ સિરામિકની નવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઊભી કરી હતી. તો આ તો છે કે હું પ્રોફેસર હતા, અને પ્રોફેસર જે વ્યાખ્યાન આપે, જે સ્લાઇડ બનાવે, તો સ્લાઇડ એક ઘંટેથી ઓછી ના હોય. તો આ માટે હું સ્લાઇડ નથી બનાવી, હું વનની વાત કરું છું. પ્લીઝ મારી વનની વાત સાંભળો. તમે બધા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મોરબીમાં અને ગુજરાતમાં પૂરે સંસારમાં વ્હાઇટ વેર અને સેનિટરી વેર કહો છો કે ટાઇલ કહો છો, માદે પ્રસિદ્ધ છે. પણ આમાં મોદી સાહેબ શું કરે છે पिछला 10 વર્ષથી, અને શું કરે છે, અને પોલિટિકલમાં રાજનીતિમાં એક ક્રાંતિ લાવી છે. આપણે દેશને પૂરે સંસારમાં પોલિટિકલી અને ઊભો કર્યા છે, નવી ઇમેજ આપી છે. અને પણ ઈચ્છા છે, પ્રધાનમંત્રી સાહેબની ઈચ્છા છે કે આપણા ગુજરાતી જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ પણ બહુ કામ કરે છે. મોરબીના જો છે સેનિટરી વેર મેં અને ટાઇલ મેં વાત કરે છે. પર આ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે આ વ્હાઇટ વેરથી બહાર નીકળો. તમે બહુ કરી લીધા છે, બહુ પૈસા કમાઈ લીધા છે. આજે તમે जो છે प्लीज़ તમે जो अपने देश की और उन्नति है उसमें कंट्रीब्यूट करिएगा. वो उन्नति किस में है? स्पेस में, डिफेंस में. जस्ट एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रिस्ट बैठे हैं, आपने स्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो चंद्रयान है, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है? आपसे ये अपेक्षा है कि आप इन सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि हमारे जो मिसाइल्स प्रोग्राम है या स्पेस प्रोग्राम्स हैं या एनर्जी प्रोग्राम्स हैं, ये सारे प्रोग्राम जो है सेरामिक्स बेस्ड है. ये सब प्रोग्राम में सेरामिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सेरामिक के बिना कोई भी ये प्रोग्राम नहीं चल सकता. और उस प्रोग्राम के लिए आपसे विनती है कि आप कंट्रीब्यूट करिएगा. आप सफ़ेद से बाहर निकलिए और काले पर आइएगा. काला मीन्स दैट यू नीड टू मेक कार्बाइड्स, nitrites. So there is a lot of opportunities, lot of research work going on in IITs, in other institutions, in defense organizations. TOTs are available to make these ceramics which are carbides, nitrides, silicon carbides, silicon carbonitrides, which are used, जो कि हमारे स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल होते हैं. एनर्जी में अबे तमें मतलब कि મોદી સાહેબે અહીં જે છે
આઉટો ઇન્ડસ્ટ્રી લાવ્યા છે. હા, અને ત્યારે વડોદરામાં એરબસ બનશે, ટાટા ઇન્ડસ્ટ્રી લાવ્યા છે. આ માટે જો છે CeraMachની બહુ જરૂરત है ફોર આઉટો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ફોર એરબસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, as well as for the green revolution, that is green hydrogen. आप जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में सबसे ज़्यादा जो जरूरत होती है वो है सिरामिक्स की. दैट इज़ नॉट वाइट सिरामिक्स, दैट इज़ प्रोटोनिक सिरामिक्स, विच इज़ a combination of oxygen, silicon, aluminium, zirconium and all kind of these materials. वो आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपके पास सिल्का बनाने की एक्सपर्टीज़ है, एल्यूमिनियम की एक्सपर्टीज़ है. Why don't you use this expertise for making radomes? So there is a lot of scope of moving from traditional ceramics to engineering ceramics to advanced ceramics. So what are advanced ceramics? Advanced ceramics are materials or ceramics that exhibit specific properties. And these properties are obtained by combining different elements in different ratios with different configuration, जो कि आप कर सकते हैं. तो जैसे राय साहब ने भी कहा कि उन्होंने जो अपने लेक्चर में बताया कि भाई वाइट से ही इज़ वर्किंग ऑन कार्बन, मतलब ब्लैक ceramics, silicon carbide and all that thing. These are again for industrial application. These are technical ceramics. What I request you is to move from traditional ceramics to industrial ceramics to advanced ceramics, which are very much required for the country. And I promise you, I give you assurance कि इसमें बहुत पैसा है. There is technology available, there are TOT available with IITs, with defense organizations, and I move a lot in foreign countries, being professor. तो चाहे वो अमेरिका लो, चाहे आप कोरिया लो, जापान लो, हर एक कंट्री में हमारे बहुत सारे गुजराती हैं, बहुत गुजराती हैं. वो सारे जो है मेरे से कहते हैं हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजीज़ हैं इन एडवांस सिरामिक्स. आप हमको बताइए कि हम अपने गुजरात के, अपने देश की क्या सेवा कर सकते हैं. दिस टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल विद गुजराती भाइयों सब पास टेक्नोलॉजीज थे अब्रॉड. सो प्लीज़ you make use of these technologies available with the experts abroad and try to develop these technologies in India. આજે જો છે આ બસ મતલબ બહુ વાત ચાલે છે ગ્રીન હાઇડ્રોજન. You know, for green hydrogen we need protonic ceramics for manufacture of green hydrogen, and this green hydrogen is made from water. And we have a lot of water in Gujarat, around Gujarat. इतना पानी છે, आप પાણીને તમે ઇસ્તેમાલ કરી શકો અને આપણે તમારે પાસે જો છે એક્સપર્ટીઝ જો છે સિરામિક્સની, તમારે પાસ બધી સિન્ટરિંગની ફેસિલિટીઝ છે અને મિક્સિંગની ફેસિલિટીઝ છે. a lot of experience you have. So I would request at this forum to all of you to make use of these things available with you, the raw material, the technologies, and the water that is available to make protonic ceramics for making green hydrogen, which is vision of our Honorable Prime Minister, and use this green hydrogen for your ceramic industries. आप क्या कर रहे हो? आप ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हो, उस ग्रीन हाइड्रोजन को आप अपनी सिरेमिक इंडस्ट्री को दे रहे हो. नहीं तो कल को जो है ફરી આપણા મહારાષ્ટ્રના જે મિનિસ્ટર છે ને અને ડીઝલ બંધ કરી દીધા છે ને, અને બંધ કરી દેશે બધા, તમારા ડીઝલ પેટ્રોલ બધા બંધ કરી દેશે કે એન્વાયરમેન્ટ માટે, તો તમે ફિર ગ્રીન હાઇડ્રોજન પર જવું પડશે. then you will be in difficulty. So why not to start now at this forum? I will not take much time. I will just request that please, along with white ceramics, go to other ceramics which are required for other applications and make this Gujarat a really a vibrant Gujarat
to make new products for the humanities, for the humankind. क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ. I have got list of the components, the materials which I have got request from defense organizations, from gas turbine engine organization, from auto industries in the area of ceramics, which you can do. मैं ये जो leaflets हैं, थोड़े जो papers हैं, I will give it to Meena Saab. So these will be available with him, and those who want to enter into it, they can get it from the guidance from Mr. Meena. And if it is required, I offer my services free of cost. I offer my services free of cost to make a link of you people with the researchers, with the technologists in India and abroad to develop, to manufacture these new materials, ceramic materials, the advanced ceramic materials in the country. With this one, I again બધાને હું આભાર માનું છું. Thank you very much. Thank you so much, sir, for sharing your immense experience and knowledge with us. We appreciate it. Now, we would like to felicitate our speakers of this session. Foremost, I would request Shri Deepak Patel, Executive Engineer, GIDC, to kindly present the memento to Mr. Sudipta Saha. We'll request Shri Deepak ji to kindly hand over the memento to Mr. H.L. Rai. Thank you so much. I now request Shri Ashok Dhodi, Executive Engineer, GIDC, to kindly present the memento to Dr. Parvesh Agarwal. And request Mr. Ashok to kindly hand over the memento to Dr. Lalit Mohan Manocha. I request all the 4 speakers to kindly step forward for a group photograph along with our Thank you so much, everyone. We shall, in just 2 minutes from now, shift to the second session, which is on advanced ceramics, new age applications and future potential. We would request to hold the crowd for 2 minutes. We will have the changeover.
for that. So I'm Shuchi Trivedi, partner with Ernst & Young, and I focus on economic development advisory. Today we have with us an esteemed panel, which is a very good mix for anybody who's interested. Madam, sorry to interrupt. Can you keep the microphone a little closer? Thank you. Okay, is it better now? Much better. So today we have a very good mix of, our esteemed panelists. Anybody who's interested in advanced ceramics, this is the session to be in, actually. So with us, we have Dr. T. Karthik, Scientist, Center for Materials for Electronics Technology, CMET. Dr. Bhaskar Prasad Saha, Head Scientist, International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials. Mr. Kingshuk Poddar, Head Medical Materials and Device, Tata Textile. Mr. Sanjay Saravagi, MD Founder, Indiana Technical Ceramics. Dr. B.V. Manoj Kumar, Professor, Department of Metallurgical and Materials Engineering, IIT Roorkee. So advanced ceramics globally is more than 100 billion market, where Asia Pacific is one of the leading areas for manufacturing it. India has less than 1% share in that, so it's at a very nascent stage. That means huge potential for India, right? So, Dr. Karthik, I would like to understand from you, we have seen electronics sector is moving in a big way in India, a lot of focus. So, what do you see as the potential areas of growth in electronics sector? And at the same time, CMET, the organization you were associated with, how can it support industries in India to grow? Hello. Good afternoon, everyone, and myself, Karthik from CMET. We are in the Ministry of Electronics and IT. So today we were been discussing about advanced ceramics and all, and Gujarat is one of the major sector for traditional ceramics. And we have to look forward towards electronic ceramics and even the advanced ceramics also. So the reason behind why I want to pitch about electronic ceramics is that we are talking about Semicon India in the future. So we will be doing all the semiconductor processing in India itself. However, the allied components, like if you take a PCB, you have capacitors, you have resistors, you have SMD components. So all these are called passive components. So these components also has to be manufactured in India because we cannot simply manufacture only ICs. So these allied components is also very important so that the entire ecosystem of the semiconductor industry can be taken care. And another point I would like to emphasize in the electronic ceramics is that in terms of piezo-based ceramics, piezo-ceramics, like if you see in India, we are having a huge amount of potential in terms of piezo-ceramics, right from naval applications to all your sonar submarines and even buses for all the automobile sectors and everywhere. So the piezo-ceramic industries has a huge demand. And in India, we have only one industry and there is a huge demand and there is a lot of supply gap is there. So this we have to pitch in and Gujarat can take lead in this direction also. And another sector which I would like to highlight is the microwave dielectrics. Because if you see microwave communications, satellite communications we are talking about, so this basically requires microwave ceramics and microwave substrates. So if you want to make an antenna or any kind of a device, these microwave dielectric substrates are the key role, where CMET has the technology with us. And this microwave substrates has a great potential for 5G communications, and we are talking about 6G communications and terahertz and milliwave meter applications also. So this microwave dielectrics also has a huge potential. And in addition, like nowadays, I think there are people from NASCOM also, we are talking about IoT-based communications, IoT sensors and all. However, if you see India, the sensor development in terms is very limited. We are still importing all these sensors from either from Europe, China, or US, or Japan. So these are all the major importers, like we import the sensors. The sensor manufacturing, like simple capacitors, or thermal sensors, or pressure sensors, or all these small ceramic-based sensors also has a very strong potential. So if you see overall in the case of electronic ceramics,
So CMET has the technologies from piezoceramics, thermal sensors, microwave dielectrics, and electronics packaging applications for your LED lighting applications, or for any satellite communication applications you need electronic substrates. So these are also have the technologies. So Gujarat can take a lead in making an ecosystem of this advanced ceramic, because like Morbi is having a hub of technical ceramics, so electronic ceramics and advanced ceramics hub also should be created. So, and then common ecosystem, because these kind of electroceramic industry needs a lot of capex, and it needs good amount of government support. You need a proper ecosystem, and this has to be generated. Then we have a very strong potential which can be linked along with the Semicon India and other Make in India or Atmanirbhar Bharat programs. So, and in other senses, like if you take any of these advanced ceramics, the main challenge we face is the certification. Because we talk about Making in India program, but certification is very key challenge here we are facing. We don't have any NABL certified labs for testing any of these components or to certify and validate it. So if you want to compete with the international markets, so GIDC can make an ecosystem of certification agency, like as an NABL lab for all type of ceramics, not only the traditional ceramics, advanced ceramics or engineering ceramics. You need a hub to have a test center or NABL center to test and validate the product, so that the Indian industries not only can think about self-reliance, we can even compete with the global market, and we can export the components. So that will be my suggestion in terms of advanced ceramics, especially in electronic ceramics. That is fantastic. That shows the lot of potential electronic ceramics has. Ceramics, advanced ceramics एक ऐसा सेक्टर है जिसका इम्प्लीमेंटेशन हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा हो सकता है, थोड़ा बहुत वास्ट इम्पैक्ट होता है. सो इफ आई कैन आस्क मिस्टर पोद्दार, bioceramics is seeing a big trend because healthcare is moving in a upward direction. So आपके हिसाब से what is the future outlook for bioceramics, and how can we have a better integrated supply chain? As Dr. Karthik said, कि सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, लैब टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, ऐसे ही कुछ सप्लाई चेन में कैसे कर सकते हैं उसको बेटर? Yeah, thanks Suchi. Good afternoon everyone. Very engaging session. Indian healthcare industry material focus is around $11 billion USD, 2017 number. Since the last 5 years, 85% import dependency था पहले, ये धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है. The sector in which we operate, orthopedic implants, orthopedic implant material, इसमें Indian manufacturers, and 80% of them are in Gujarat, are now majority, if by volume, if not by value, but by volume. So the multinational dominion or the import dependency is gradually reducing. Now, orthopedic implant segment में 3 major important component होता है: metals, polymers, ceramics. Now, Gujarat already has an existing ecosystem of ceramics in some other discipline. Ideally, if we can integrate the ceramic manufacturing capability with validation facility, testing labs, clinical trial, with the existing MSMEs, जो already orthopedic implants, joint implant, trauma implant, dental, इस segment में already operate करते हैं, then the cost of healthcare, as per Government of India's Ayushman Bharat and various other schemes, will significantly come down. Now, I come from a steel company who are into advanced ceramics with knowledge of adjacency in refractory. That means significant knowledge does exist in the ecosystem, and ceramic itself is a complete discipline. So my suggestion and the way I look at it is, India can play a dominant player in the ceramic segment of healthcare. It can range from implants, ultrafiltration of water, replacing polymeric membrane, material in the like of calcium phosphate, hydroxyapatite, zirconia. Capability exists big time, like starting from Vapi, Valsad, Bilimora, Navsari, Baroda, Surat, including Rajkot.
around 30 to 40 implant manufacturing industries do exist, and they are all consuming ceramics powder, which comes from abroad, from France and Switzerland. Now, the capacity of GIDC or Gujarat industrial sector to supply quality material, not only for this segment of India, but also export, made in India for the world. That would hold an enormous promise and help cross-functional knowledge across the ceramic industry and the orthopedic industry to grow further. This is a very good point you made, that for bringing in Make in India, we have to ensure that these kind of facilities are made and Indian advanced ceramics sector. And how do you think we can address those kind of challenges? Thank you, madam. Thank you for giving me an opportunity to talk on this subject. Firstly, I would like to say namaskar and good morning to the dignitaries on and off the dais. And I congratulate and thank GIDC for organizing such a vibrant summit. And I'm happy to share the dais to discuss a vibrant topic, that advanced ceramics and its future applications. I'm thankful to Professor Manocha sir that he has already raised some points that why don't we move to advanced ceramics rather than working on the traditional ceramics. Yes, it is the time to think of advanced ceramics. Gone are the days when we only think ceramics as traditional ceramics, whiteware and heavy clayware. We will have to now move, the ceramics has moved to space applications, and people have started thinking that when the failure of the satellites like Challenger happened, and NASA space, India-born NASA space scientists like Kalpana Chawla has given her life for the cause of the failure of ceramics. Now we have to think of advanced ceramics. So I'll touch upon a few points, as Manocha sir told. So I will be talking on advanced ceramics on optical applications and ceramics for renewable energy. And I'll touch upon the lacunae and shortcomings in processing these ceramics, and the challenges faced and how we can solve those problems. Firstly, let me talk about some so-called black ceramics. So if we see advanced ceramics, most of the ceramics are of high temperature use, and those are covalent in nature. As we know that covalent ceramics, it's very difficult to sinter. It cannot be sintered using the atmospheric furnaces. It needs closed atmosphere furnace, a vacuum, or maybe inert gases. And those are all cost intensive. So if you see a few case studies, basically I will discuss some case studies what we are doing at our laboratories. Optical ceramics of silicon carbide ceramics. Recently, one of our product has gone to Aditya L1 mission. We are proud to say that Aditya L1, which is still in the space. So we have supplied silicon carbide mirror. Basically, this mirror is a tertiary mirror. That mirror captures the heat. The Aditya, since it sees high temperature, it captures the heat and throws out of the satellites so that it supports two other mirrors like primary and secondary mirrors. And secondly, one more applications of optical ceramics like ISRO. The mirrors are reflective mirrors. The state-of-the-art materials are basically low expansion glass ceramics like Zerodor as a trade name, and silicon carbide ceramics. Then coming to other optical applications like zinc sulfide domes and radomes, though sometimes these are used for visual transparency and sometimes for IR transparency. We are also in the field of radomes made of nitrides, reaction bonded silicon nitride and silicon oxynitrides, and silane, silicon aluminum nitride. So another applications what we are working is the ceramics for renewable energy. As we know that the future, the fuel is hydrogen, because we are exhausting these fossil fuels, and due to these pollutions,
we can no more use these fossil fuels. Now we'll have to think renewable, green and clean energy. So hydrogen is the alternate source. And for generating hydrogen, we have to use that devices like solid oxide fuel cells and solid oxide electrolytic cells. So coming to this processing line of non-oxide ceramics, so non-oxide ceramics basically it requires high tonnage press followed by cold isostatic pressing because this needs very high grains density. Then it has to be sintered at very high temperature. Sometimes it goes up to 2,500 degrees centigrade at inert atmosphere. Then it has to be machined, and then it has to be post sintering operation need to be done like chemical vapor depositions, then polishing for space applications, mirror-like space applications. So if we see the processing line, so cold isostatic pressing, high temperature furnaces, and starting from raw materials, all are scarce in India. So all these forward. There. So it is not economically viable to establish a factory. So that is the reason we don't find many non-oxide ceramic industries. So what is the solution then? So to me, the solution is this. First is this raw material, availability of the raw materials. One industry can establish a factory when they can consolidate the requirement of throughout the country, consolidate the requirement so that recurring the order is there and that justifies the investment. So this type of platform, it's really good where you can meet and consolidate the requirement, and then industry can come forward. Second thing is that a very NABL accredited lab where we don't have much sophisticated equipment like high-end applications. We need very high-end characterization equipment like X-ray, XRF and all those things. So there should be an equipment bank where you can utilize the equipment of different laboratories. So the government should have some policies so the facilities at different laboratories should be available. Then third, where we got a lot of success by doing a consortium type of projects. So by hand-holding the individual partners, having that expertise in respective fields, instead of wasting time repeating the R&D, we can handhold the industries and do. We have done consortium projects like ISRO, and we have produced zinc sulfide domes and radomes. And we have developed these things and transferred this technology in TOT mode to BEL. So I think Gujarat has got potential. And since a lot of energy is available around and big industries are there, when the R&D is done in government laboratories, then the technology can be transferred in TOT mode and production can be taken by the industries. So this is one of the factor of this when hand-holding is there, definitely the technology is going to be a success. And I think the future, we'll have to think of the machineries. So the dignitaries are here to discuss about the machineries. All the sophisticated machineries, what I discuss is that can be manufactured here in India so that we can solve the problem. Thank you. This was very interesting. Suchi, sorry, I'd like to interrupt in between. One of our speakers, Dr. T. Karthik, has to leave. He has to catch a flight. So we will have to hand over the memento and the back to him, and we will request him to leave. Sorry to interrupt. Please. Welcome, sir. We would like to present the memento over here and the... Can we extend a warm applause? Thank you. Thank you, sir. Sorry, Suchi. You can continue now. Thank you. Thanks, and have a safe flight, Dr. Karthik. What we heard from Dr. Saha, it was very interesting, where he was able to tell us that across the supply chain, kahan pe gaps hain and how we can address it ourselves. So the gap between demand and supply, और उनमें address कैसे किया जा सकता है on both the ends. So that was a great perspective. Thanks, Dr. Saha. Dr. Kumar,
I have actually a couple of questions for you, but first question I'll ask you is ceramic technology contributes significantly to sustainability, sustainable development, right? So can you throw some light on challenges that are there in processing these advanced ceramics from sustainability point of view? Thank you. Good afternoon, all of you, and thanks to the organizers. So I am Manoj from IIT Roorkee. So being an academician, I have a different perspective. How do we actually see these ceramics as a useful material? So I start with, like, we have many global challenges that not limited to this part of the country or this country or any other part. So these global challenges, like, the population growth, demographic changes, climate changes, so many, they actually call or they require to be addressed by the sustainable development. Development of society, development of economy, development of the technology. So in this aspect, actually, advanced materials play a major role in achieving the sustainable development in science and technology. And out of these materials, advanced ceramics are very, very attractive because of their superior properties and their performance, particularly in the harsh environments. So, जहाँ पे other material काम नहीं करता है, जहाँ पे ceramic काम करता है. That is how the ceramics are. So advanced ceramics are such a material, as other panelists told, that we have to go ahead from the technical ceramics to the advanced ceramics for the development of the society, particularly in the era where we talk about, seeing our place of the country in the fourth largest economy, right? From the fifth to fourth and third. So we need to contribute from the technology point of view. Now, these ceramics, advanced ceramics, because of their superior performance in these harsh environments, they are not only useful for those technical applications, they are actually sustainable. They add value to the component. They are even eco-friendly in operation. So sustainable development needs to be seen in the perspective of advanced ceramics. So how do you get a sustainability, as Suchi asked, like in processing? Like, of course, these advanced ceramics, ऐसे ही नहीं बना सकते हैं. You have to go for a very sophisticated processing techniques. Technology need to be very high. And those processing techniques right now available are energy intensive. So they need lot of energy, like other industry panelists also may agree that we need high temperature furnaces. You talk about LSIs, you talk about CVIs. So whatever the processing of ceramics, you need to have very high-end equipment. And that equipment needs energy to actually process such advanced ceramics. So particularly these black ceramics of carbides, nitride, borides, they are very high, strongly covalently bonded materials. So you need very high intensive energy to process it to have a useful component out of it. So we need to think about the sustainability of the processing of these advanced ceramics. Like, we need to have some innovative ideas how to make it less energy consumption. For example, nowadays going about microwave sintering. Okay, so for producing the same material, you need lower amount of energy if you go for such an innovative technique. Or you talk sustainability can be obtained by using renewable energies like solar cells, wind energies, turbines. So you need to think about such a out of the box to have a processing sustainability of these ceramics. So basically the processing of these advanced ceramics need to be sustainable to get more use of these advanced ceramics, and that to keep our country, and particularly this part of the country where the technical ceramics usage is so high,
and production. So we need to think about the role of GIDC to, coordinate all the stakeholders to have such a sustainable processing of ceramics. And another important thing is, like, we use a lot of resources for processing those advanced ceramics. For example, water. You use a lot of water for many, cooling and all these things. And at the same time, you can actually think about all the renewable energy sources for reducing this. And also some hazardous chemicals will come out of this processing, right? So there are many issues in processing advanced ceramic like silicon nitride, and they they are processed by emitting greenhouse gas emissions, and also they have a large impact on the environment. So unless we tackle all these processing sustainability aspects, advanced ceramics are still on the way to go ahead. Yeah. Thank you, Suchi. Okay. My second question, because, as an academician, it is very important that advanced ceramics is a sector which is coming up in India. So there's a skill gap. So how institutes like IIT are addressing that skill gap? Or what is your suggestion on how we can address that skill gap? Yeah, thank you for this wonderful question. Being an academician, I think I am eligible for answering such a question. So I am very much surprised to see the present situation in the country, where we, at the one hand, we need advanced ceramics development for the societal, sustainable development. But at the same time, we are actually lacking in preparing the skilled professionals. So if you see the present situation, academics, there are probably, 11 or 12 colleges or institutes in the country which offer BTech or BE in ceramics engineering or ceramics technology. So this is the situation where we are in. Out of them, only one IIT, that is IIT BHU, is offering a degree in ceramics. And out of the NITs, there is only one, NIT Rourkela. So no other IIT or no other NIT is offering such a course in ceramics exclusively for ceramics technology. So this is the need and need of the hour, that we need to have a proper plan for a long-term benefit. Like, you need to produce a skilled professionals who are actually equipped with all these technologies, processing, property valuation, applications. So we need large workforce to actually cater the needs of the coming days, particularly when you again talk about the economy and also. So that is first point that I would like to see in future. Long term, we need to establish such a good institutes or some courses which cater the needs of these very, very demanding, skilled professionals for the ceramics industry, first point. Second point is, like, parallelly, we can actually go for a short-term benefits, like you have to have some short-term plans. So where particularly the industry can come out and then, have a discussion with academics, presently what is required, and then academy and industry has an interactive sessions so that, joint curriculum can be developed. So there are courses which are developed in IITs with the involvement of industries in different sectors. Likewise, we can also think about ceramic technology industries to come out and have a, joint curriculum. So where we invite the course while preparing the course, so we can have an, useful inputs from the industry. That may be the immediate requirement. So that though you do not have a BE BTech degree from institutes, we have several courses running on ceramics. So those courses, we can have a joint collaboration with the industries and then properly draft a curriculum. That is one. And also, maybe industry which are in need of such skilled professionals can offer internships or apprenticeships, to the students, so that the students, while studying these courses, they can go and then have an hands-on experience in the industry for a few months or so, and also learn from the industry experts.
so that they can get attracted, and then by the end of the graduation, the trained manpower is ready for you, for the industries, right? And also, we can also have some joint collaborations, research purpose, like we academicians actually have a lot of freedom. We do a lot of research, but we do not know where this end product is going to. So we must have some sessions where industry and academics can sit together and then draft out some points, and then have a collaboration maybe in the short term or a long term, so that we can cater the needs of the industry and the industry can get benefit out of it. So also another issue where I can see such a skilled professionals can be developed by funding certain, there are certain center of excellences in IITs and in different fields where ceramic industry is still lacking behind. So that is, I think, one thing that industries can come out and then properly sketch out some excellence area where we can pull in many professionals from different institutes and have a center of excellence on, machine tools, center of excellence for high temperature processing, testing. Panelists told that we have a problem with testing. So NAB, all these accreditation laboratories are lacking. So maybe we can have such a national facility of processing, national facility for testing, so that can cater the needs of the industry, where the academics also can participate in. And also we at IITs actually give a lot of emphasis to the industry. We have a regular courses going on. People come from different industries and take, skill development program. So we have complete a different setup for that. So people from industry come and then ask for this is the course curriculum that we want to have for our industry people. So we offer such a short-term course or long-term course for those industries, skill development programs. And also maybe at the larger level, maybe for the public outreach level, maybe we can have such interactions, research to business meet, or some conferences, organizations, short-term courses. So these can be actually planned, and then maybe these are some issues which industry and academia can sit and then have, get these skilled professionals ready. So these are certain issues which I would like to, emphasize here. So overall, I think the stakeholders of this industry, academia, and then technical institutes, research organizations, can come out, have a certain common platform where such a need of skilled professionals availability can be catered, okay? Where I think GADC can play a major role in coordinating such thing. Yeah. Thank you. This is my view. That is good. That is interesting as well as opportune time, because I have two industrialists sitting here. Yes, thank you. And I would like to understand from, Mr. Poddar and Mr. Saravagi, what do you think about the skill gap in India and what can be done? Yeah, very relevant. Advanced ceramics is a high technology segment. We do hire actively, we hire from research institutes. But one thing we have realized, there is a gap between education and competency. So someone who has worked in a traditional ceramics factory, has handled furnaces, has handled sol gel in a factory setting, often will have a vast amount of experience, maybe not the technical expertise. So it is often a middle ground. So what in our factory setting, we have hired people from traditional ceramics background, somebody who has worked in the tile industry, gave them that specific segment of training, as Dr. Prasad was mentioning, and now they are actively producing highly regulated QMS certified medical products. So I believe Gujarat as an ecosystem does provide significant skill set, but a fine tuning and a fine brushing part needs to be done. So a good skill pool or a skill bank of technical resources who have operational experience in traditional ceramics or standard ceramics in the setting
And they can be further groomed to industrial setting of something very different from this, but not completely different. So this is one submission I had. And second part that Dr. Prasad mentioned about sustainability, that's a major problem. If, we can never compete making let's say a hip implant product sitting in India with a company who is making in Wisconsin with 500 certificates more than we have. And if I'm importing the raw material from abroad as well, we can never compete on price. One option is reusability of ceramics. So that's a part of sustainability. When someone spray coats an implant, around 50% of the powder is lost. So ways to develop or reuse that powder is always adds value and helps us bring down the price significantly, so an Indian manufacturer can compete with the global MNCs. And he mentioned water. Water is a significant part. I'll give an example. For a 60-liter reactor, the total yield is 42 grams. The remaining is water. So imagine how much of a water intensive, and this is demineralized pure water. So this is a very water intensive industry, and if the ecosystem also helps towards churning or facilitating in this process, it would be helpful. Yeah. Thank you. Mr. Saravagi, we have understood potential बहुत है, challenges भी बहुत है, but the main challenge, import dependency. How can we combat that? Second, इन सब चीज़ों में गुजरात के लिए क्या potential है? Hello, myself Sanjay Saravagi from Surat, from Indiana Technical Ceramics. Actually, we are making high technical alumina components by using 99.9% high alumina. That is there are 3 or 4 manufacturers are there in India, I think so. So just like मोरबी के अंदर more than 1,800 units हैं, और उसके अंदर जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट जो रॉ मटेरियल का है, उसके अंदर आपका रिफैक्ट्रीज़ के अंदर आपका जो सिरामिक टाइल्स है, फिर उसके बाद ग्राइंडिंग मीडियाज़ है, वो सभी अभी भी 90% वी आर डिपेंडिंग ऑन चाइना ओनली. सो जितना हम सोचते हैं कि भी मोरबी ने जो मतलब जो गुजराती जो कर सकते हैं, वो सेम चीज़ हम ये डिपेंडिंग कम कर सकते हैं ऑलरेडी. जैसे जस्ट लाइक मी just started my business before 10 years only, and now particularly for textile machine yarn industries, हमने 90% import substitute पूरा import ख़त्म कर दिया है, मतलब from whole the India. जितने भी हमारे मशीन मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल मशीन बना रहे हैं, उसको हम सप्लाई दे रहे हैं. और उसके अंदर भी प्राइस के लेवल से देखेंगे तो जो चीज़ जर्मनी से 300 रुपीज़ में आ रही थी, नाउ वी आर सप्लाइंग देम इन 60 रुपीज़ ओनली. सो पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर मतलब जितने भी जो लाइनिंग के लिए है, ग्राइंडिंग मीडियाज़ के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत कुछ आगे कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर. उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो हम फेसिंग प्रॉब्लम कर रहे हैं, NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरी, नथिंग इन द इंडिया में कहीं पे भी नहीं है. जैसे वो लेबोरेटरी अगर PPP मॉडल के ऊपर हो या गुजरात गवर्नमेंट हमारे लिए स्टेब्लिश करके दे सकती है, उसके साथ में फिर मतलब टेक्नोलॉजी, न्यूली टेक्नोलॉजी, जस्ट प्रोफेसर्स ने यहाँ पे बताया कि लाइनिंग के लिए कंपोजिट लाइनिंग है, जिसके अंदर 30% मोर लाइफ वी कैन गेट फ्रॉम दैट लाइनिंग. जनरली जितने भी हम हैं मतलब कि भाई नहीं समझते हैं 99%, 92%, बट बेसिक व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल फ्रॉम वेयर वी आर सोर्सिंग. Just like that, Japanese material, German material, Chinese material, all are different. So life is also different. Just if you are using that Japanese lining, that their life is different. Chinese, their life is different. And even Chinese, we can just like हम भरोसा नहीं कर सकते उनके ऊपर. कोई भी लोट आता है, लोट बाई लोट वेरिएशन आता है, सब कुछ है उसके लिए. तो इंडिया में हम बहुत कुछ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए. तो गवर्नमेंट का क्या हमारे को सपोर्ट रह सकता है उसके अंदर. दूसरा मेन इस चीज़ के लिए है कि भाई टेक्निकल सिरामिक्स का सब्जेक्ट जस्ट अभी मतलब फोकस में आया है, तो उस चीज़ के लिए गुजरात में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है पर्टिकुलर चीज़ के लिए.
तो अभी हम लोग इस टेक्निकल सिरामिक्स में बहुत पीछे हैं उस चीज़ के लिए, और उसके लिए आगे बहुत कुछ हम कर सकते हैं और बहुत बड़ा मार्केट है पर्टिकुलर इंडिया के लिए। मतलब इवन स्टील इंडस्ट्रीज just like near in Surat, SR Steels, they are importing more than 2,000, 3,000 crore rupees that ceramic bricks for their use from China. So इस सब चीज़ों के लिए पर्टिकुलर गुजरात गवर्नमेंट के साथ हम कैसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमको स्किल्ड लेबर लेबोरेटरीज यहाँ पे चाहिए, उसके अंदर यूनिवर्सिटी जो चाहिए उस चीज़ के लिए। तो अगर करेंगे तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं इस चीज़ में। जैसे गुजरात मोरबी आगे आया है पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर, तो सब सेम चीज़ के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमारे को जो प्रॉब्लम आ रही है कि बेसिक रॉ मटेरियल एल्यूमिना 99.9%, ओनली दैट वी आर सोर्सिंग फ्रॉम जापान एंड जर्मनी ओनली। सो वो चीज़ हम यहाँ पे कैसे उसके लिए स्टेब्लिश कर सकते हैं, पाउडर यहाँ पे बना सकते हैं, और एक बार अगर चालू हुआ तो उसके बाद में जैसे हमारे काठियावाड़ी है, मैं बोलता हूँ जैसे मारवाड़ी और काठियावाड़ी कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ है कि एक बार अगर चालू हो गया तो फिर वो छगड़ा भर भर के उसमें लाइनिंग भी आएगा, मीडिया भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। थैंक यू मिस्टर सारावागी। आई थिंक ये बहुत ही मोटिवेटिंग है जो आपने बोला है, और बहुत रियलिस्टिक बताया है जो इंडस्ट्री में एक्चुअली इश्यूज हैं। सो इफ़ आई कैन जस्ट समराइज जो हमारा पैनल डिस्कशन है, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, एंड आई एम श्योर आप लोगों का भी वही होगा, पोटेंशियल बहुत है, हमारे पास चैलेंजेस इसमें बहुत है बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। बट अगर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात can take the first step of becoming becoming the house for one of the first center of excellence in India for advanced ceramics, it can definitely change the thing. And which better place than Gujarat, which is the home for all the entrepreneurs. So I think this is going to be a very interesting step if government can take it. Rest, I think our panelists have given a very good overview on the sector, and I would like to thank all of you. And thank you so much, everyone. Have a nice day. Thank you so much, everyone. For the mementos, I would request Mr. Ashwin Gosai, Regional Manager, to hand over the mementos to our moderator and all the august speakers over here. Thanks all the speakers for sharing their in-depth knowledge with us. Thank you. And I request the speakers to kindly step forward for the group photograph. Yes, you can please step forward. Thank you so much. From the advanced ceramics, new age applications and future potential, we now move towards the emerging trends in engineering and machine tools in industry. This is also an important panel discussion because Gujarat is having a tremendous industrial growth, and it is in the benefit of all of us to take up this session.
India, a Senior persons of the industry. Thank you. And without wasting a moment, I would request Mr. Rohinton Engineer to kindly talk about making engineering and machine tools sector export ready. Over to you, sir. Good afternoon to you all. Can I have the slides, please? I represent EPC India. We are a larger exporter, and we have 11,000 membership all over India. And we have completed 68 years of operations in our country. Next slide, please. Next, please. As you can see, EPC has been playing a major role in exports. And we started in 56 with just $0.01 million, and today we are at 107 million. And we have very stiff targets being set by the Ministry of Commerce and, of course, our Prime Minister for exports, if we wish to be a billion economy. Next slide, please. Next, please. So if you look at our shares of exports, last few months it was a bit down, but recently since July it has gone up, and I think we are at about 7.8% at this present time. Next slide. I'm sorry I'm not taking much of your time because I've been given only 4 minutes for this session. But one important point that I wanted to make here, on the machine tool sector, I have got some presentation here written down. In the global trade of machine tool is about $92.44 billion, out of which China contributes 23% share, which is at 21.99 million USD. Apart from China, the major fire exporters are Germany, Japan, USA, and Italy. Compared to its peers, India's position in global market in machine tools is very, very poor. In terms of imports, again, the top markets, if we have to export machine tools, is USA, Germany, Italy, China, USA, UAE, Canada, etc. We have a very poor market share in the world, which is on machine tools, is just 1%. And if we have to improve this, the main point is that we have to go in for machines which are suitable for Industry 4.0 and with AI capabilities. So my presentation was on that today. But I think due to shortage of time, I'm going to skip all the 31 slides. Another hint to our exporters, metalworking machines are basically, there's a major demand in USA, Germany, Italy, Turkey, and Russia. Horizontal lathes have a demand in China, Russia, Germany, Morocco, and Turkey. Metalworking presses are mostly in demand in UAE, Nepal, Kenya, Thailand, Bangladesh, Saudi Arabia, and USA too, US and China too. Machine tools for
working non-metals such as wood, cork, or bone are in demand in USA, Italy, Australia, Canada, Belgium, and Netherlands. Bangladesh is also an important destination for us. As per the World Machine Tool Survey to 2021, it's old data, there is a significant potential for India to export machine tools in the world. But as I said, the main challenge would be, unless we are Industry 4.0 compliant and with AI capabilities, we are not going to enter into the developed world in machine tool markets. Next slide, please. Next, please. As I've already mentioned, you can see the world market where we have the machine tools requirements and the European being a major source there. Again, for European, when we are going to talk about exports to European, we need to now talk about carbon tax, because there is going to be a significant carbon tax, and unless you have back-end data collected of how much carbon you have utilized for manufacturing your castings and things like that, until you have perfect data and certification, I mean, important thing is certification, you will not be able to export into Europe. And the same will apply for the USA very shortly too. Next slide, please. So Maharashtra has been leading in exports in the engineering sector, and Gujarat is third in its peers in India. Next slide. I've already mentioned about Industry 4.0. So I will request now that you go to slides number 10, 11, 12. Our Honorable Prime Minister has given us the main important program of Make in India, and I think with Make in India, we should be talking about doing a lot of improvements into our existing infrastructure for manufacturing of machine tools, because that is going to be the need of the day. Next slide, please. Next slide. I think there is going to be a speaker for Industry 4.0, so I was requested not to cover this subject. So I will skip all these points and straight go to slide number 29. Right. One slide before. So in case manufacturers require some know-how on Industry 4.0 and artificial intelligence, these are the academic institutions very actively involved in India. So we have listed a few. Thank you very much. The last slide. Thank you very much, sir, for keeping it crisp and short. Next, would request Mr. Rajendra Shah, Chairman and MD Harsha Engineers, to kindly talk about the emerging trends in engineering and machine tools industry. Good afternoon. Bhuk lagi je badana. Rajkot is expert in engineering, and when we have to talk about engineering in Rajkot, we have to be very conscious. So I will talk something beyond what we are doing is there, but today I would like to talk about future. What are the new trends and how we are going to set ourselves with that. So my talk will be more concentrated on that. Second, next. Next. The field of engineering is constantly evolving, driven by the technological advancements and innovative ideas. As we step into 2023, several emerging trends are reshaping the landscape of engineering, promising to revolutionize industries and redefine how we interact with the technology. Today, we will explore the 10 most promising trends that are shaping the future of engineering in 2023. First,
is artificial intelligence. As AI continues to advance, engineers are finding new ways to leverage the capabilities to tackle complex challenges, streamline processes, and unlock unprecedented levels of efficiency and innovation. Here are some AI trends that appear to be a game changer in the near future. One is a generative design revolution, AI-enhanced simulation and analysis, explainable AI for engineering insights, AI-enabled predictive maintenance, collaborative AI in engineering teams. Next. Next. Another is the augmented reality. Augmented reality is blurring the lines between the physical and digital worlds. In engineering, AR is enhancing design visualization, training and collaboration, making complex tasks more intuitive. Here are the notable AR trends in engineering. One is design validation and prototyping. Remote collaboration and support, maintenance and repairs, training and skill development, data visualization and analytics. Third is the Internet of Things. That Internet of Things is an interconnected network of devices, vehicles, and appliances that communicate and share data. In engineering, IoT is changing the way products are designed, manufactured, and used. Here are the significant IoT trends in engineering: smart manufacturing, connected products, predictive analytics. Next is the electrical vehicles. The automotive industry is experiencing a monumental shift. With electric vehicles at the forefront of this transformation, several key trends in shaping up in EV landscape in 2023: battery technology advancements, autonomous electrical vehicles, charging infrastructure development. Then renewable energy. The transition to renewable energy sources is a critical step toward mitigating climate change and achieving global sustainability goals. In 2023, engineers are driving several trends in the renewable energy sector: solar innovations, wind power enhancements, energy storage breakthroughs. Machine learning. In the rapidly evolving landscape of engineering, machine learning has emerged as a transformative force, revolutionizing the way systems are designed, operated, and optimized. Machine learning is a subset of artificial intelligence, involves the development of algorithms and models that allow computers to learn from data and improve their performance over time. In 2023, ML is poised to play an even more significant role in engineering by driving automation, efficiency, and innovation. Autonomous systems, natural language processing in engineering, energy efficiency and sustainability, advanced manufacturing and quality control, innovative design, and simulation. Next is the big data. In the realm of engineering, the concept of big data refers to the collection, processing, and analysis of the vast volumes of information generated by various sources such as sensors, equipment, simulation, and user interactions. This wealth of data holds the potential to transform the way engineers approach problem solving, decision making, and innovation. Predictive maintenance and asset management, design optimization, risk assessment and mitigation, performance monitoring and continuous improvement, collaborative innovation. Virtual reality. Virtual reality has rapidly evolved from a niche technology to a transformative tool that is reshaping various industries. As of 2023, several emerging trends are driving the adoption
and innovation of VR, revolutionizing how we interact with technology and experience the world around us. Extended reality integration, social and collaborative VR, healthcare and therapy, gaming and entertainment, training and education, real estate and architecture, accessibility and inclusivity. Nanotechnology. In the landscape of emerging engineering trends, for 2023, nanotechnology stands as a prominent frontier that holds the promise of transforming industries, revolutionizing materials, and reshaping the very fabric of engineering innovation. Nanotechnology involves manipulating matter at the nanoscale, where individual particles are measured in nanometers, which is 1/1,000,000th of a meter, such a small measurement. This field rapidly, this field's rapid evolution has led to breakthroughs that are set to impact various sectors in profound ways. Medical innovations and nanomedicine, electronics and energy efficiency, environmental remediation and sustainability. Robotics and automation. The emergence of robotics and automation stands out as a transformative trend that is rapidly reshaping industries and revolutionizing traditional processes. As we step into 2023, the integration of robotics and automation is poised to bring about a new era of efficiency, precision, and innovation across various sectors. Autonomous systems, industrial automation, medical robotics, service robotics, education and research. In conclusion, I can say the future of engineering is a convergence of cutting-edge technologies that hold the potential to reshape industries across the board. The 10 trends, as we discussed, are a few out of many technologies at the forefront of this. The transformation, each offering unique capabilities that are revolutionizing the way engineers design, create, and innovate. As we move forward in 2023 and beyond, staying updated with these trends will be crucial for professionals and organizations to remain competitive in the ever-evolving landscape of engineering. Then I will talk something about the machine tool industry. What are the trends? But I think my next speaker is going to talk about it. So I will shortcut it, and I am just completing my lecture. Thank you very much for hearing me. Thank you very much. Thank you so much, sir, for sharing your inputs with us. We next invite Mr. Anup Vadhwa, Director, Automation Industry Association, to talk about enabling technologies or automation in engineering and machine tools. Over to you, sir. आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं GIDC को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया। जो रेलेवेंट टॉपिक्स थे उसको सेंटर स्टेज पे लाए और हमें भी मौका दिया कि हम आपके प्रोग्रेस के लिए कुछ आइडियाज़ दें या योगदान दें। इफ़ द वीडियो इज़ देयर आई विल स्किप इट। मुझे चैलेंज मिला कि 10 मिनट का जो प्रोग्राम है 5 मिनट में करना है। अब ये चैलेंज सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी आता है। कस्टमर्स फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे कल माल चाहिए, अभी चाहिए। इसकी तैयारी कैसे करनी है, हमें टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। फॉर्चुनेटली आई हैड अ बैकअप वीडियो एंड आई रिक्वेस्टेड देम टू डाउनलोड इट एंड प्ले इट। उससे समय बचता है। तो एक बार वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, लंच की भी तैयारी हो जाएगी और फिर उसकी कंक्लूजन करते हैं 1 मिनट में। ये हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT दिल्ली में खोला है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के आयोजन से। और जो भी बातें बताई जा रही थी, रोबोट्स, AI, ML, new technologies developed at a tremendous speed. The Foundation for Smart Manufacturing, or FSM, conducts research and development
to help the Indian industry transition to Industry 4.0. ये We are सारे expanding assembly reality stations into हमने virtual worlds of simulation हिंदुस्तान में as ही well as बनाए हैं। augmented worlds to enhance human-machine interactions. We have developed collaborative robots which are able to interact with fully in-house smart factory workstations which are interacting with each other digitally. With industrial IoT implementations, we're able to create customization of orders that can be processed by workstations at a factory. FSM is solving maintenance issues of industries by creating virtual AR की and बात हुई augmented थी। experiences for guiding and training repairs. कैसे We आसान हो रहा emphasize a है deep डिफ़िकल्टी understanding को of the चेक करना। technology behind the scenes while prioritizing action and implementation. Combined with all the research, FSM creates learning opportunities with flagship internship programs for students as well as industry professionals. With global partnerships and ट्रेनिंग के लिए collaboration, पोर्टेबल FSM continues सिस्टम्स to bring बनाए हैं। India closer to Industry 4.0, and we're always dedicated to advancing the technologies of the future with constant work and innovation. तो ये एक झलक थी स्मार्ट फैक्ट्री की, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की, जो बहुत सिंपल तरीके से बनाई है ताकि आपको जर्मनी जापान जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे यहाँ के देख सकते हैं। अब सब लोग इसकी बात कर रहे हैं पर थोड़ा सा कॉशन भी है, खतरा भी है। खतरा क्या है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग तरीके हैं वो पुराने ढंग के हैं, हमारी जो रिपोर्ट्स बनती हैं, जॉब कार्ड्स बनती हैं, ये पुराने तरीके से बनते हैं। पुराने तरीके में ये रिजल्ट्स नहीं आने वाले, ये एक चेतावनी है। हम सब ने काली पीली टैक्सी के ज़माने देखे, जब ऊबर आया तो धीरे धीरे सब खत्म हो गया। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी चेतावनी दी है कि जो हमारी लेगेसी मशीन्स हैं या जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो ज़्यादातर लेगेसी मशीन्स यूज़ करते हैं, अगर वो उनको मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, वो उनको स्मार्ट नहीं करेंगे, तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनकी जो रिपीटेबिलिटी है, जो भी परफॉर्मेंस है, वो कस्टमर्स को एक्सेप्टेबल नहीं होगी और बिज़नेस का उस पर बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। सिंपल बात ये है, अगर पुराने तरीके नहीं चलेंगे तो क्या करना है हमें? हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानकारी। अब जानकारी जो वीडियो में है, इसको अगर आप गहराई में समझना चाहते हो तो आप आएँ, ट्रेनिंग लें, खुद एक्सपेरिमेंट करें, खुद पायलट्स करें, और जानकारी के बाद आती है फिर कलाकारी। मोदी जी चाहते हैं कि इंडिया डिजिटली स्मार्ट बने और डिजिटली मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट बने। तो जो नए जॉब रोल्स हैं, यानी कि पहले हमने समझने हैं, फिर उसके हिसाब से ट्रेनिंग देनी है और फिर समर्थ लोग तैयार करने हैं। जब हम समर्थ लोग तैयार करेंगे तो समर्थ उद्योग बनेगा, जब समर्थ उद्योग बनेगा तो समर्थ गुजरात बनेगा। आज मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य है कि AIGDC, राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन, राजकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्षों से मुलाकात हुई। हमारा प्रस्ताव है कि हम गहराई में जाएं किसी सब्जेक्ट के, दोबारा हम आने को तैयार हैं। आप अपने जो इंटरेस्टेड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इकट्ठा करिए। लेट अस गो डीपर, लेट अस एम टू गेट मास्टरी बाय इंडियंस फॉर इंडियंस। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Thank you, sir, for your advices, for your suggestions, and also for your inputs. Now we shall welcome Mr. Nitin Thakur, Group Director, Space Application Center, ISRO. We can extend a big round of applause to ISRO for whatever work and making India proud. Thank you. आप सर्वेने मारा प्रणाम। अमारी जोड़े मारा सहयोगी है आशीष भाई सोनी। अमारी काई बोलवामां भूल थाय एमनो वांक काढवानो छे, एमणे प्रेजेंटेशन तैयार कर्युं छे। हमणां वाधवा साहेबे कीधुं के भाई काले आजे ज जोईए छे, कोई कईथी बोल्युं अत्यारे जोईए छे,
મારે ત્યાં બધી રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે એ બધી ગઈકાલમાં જોઈતી હોય છે અને હું છેલ્લા 15-20 વર્ષથી પૂરી પાડતો રહું છું. કોઈક હમણાં એલ્યુમિનાની વાત કરી કે ભાઈ અમે 300 રૂપિયાની વસ્તુ 60 રૂપિયામાં બનાવીએ છીએ. અત્યારે આપણો એક એનઆઈસાનો પેલોડ જઈ રહ્યો છે, જેમાં એક નાસાનો પેલોડ છે $1.2 બિલિયન, ઇક્વિવેલન્ટ ઇન્ડિયાનો છે 500 કરોડ રૂપિયા. તો તમે મારા માટે વધારે તાળી વગાડી શકો છો. ઓકે, આ થઈ અમારી આત્મનિર્ભરતાની વાત. અમે હંમેશા ઇન્ડિજનાઇઝેશન અને આપણે ત્યાં જ કેમ વસ્તુઓ બની શકે એ માટેના પ્રયત્નશીલ ઇસરો રહેલું છે. એ જ અમારી પ્રગતિનો આધાર છે. આ અમારી પ્રગતિ માટે તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી અમને બહુ બધો સાથ સહકાર મળી રહ્યો છે અને એનામાં રાજકોટમાંથી પણ અમારા કેટલાક વેન્ડર છે. ગવર્મેન્ટની નવી નીતિ પ્રમાણે હવે આપણે એમ કે ભાઈ આ બધી જ વસ્તુઓ બહારની ઇન્ડસ્ટ્રીને બઢાવો આપવા માટે કરીને એક નવી એજન્સી ચાલુ કરવામાં આવી છે, ઇનસ્પેસ. આપ સર્વે લોકો ત્યાં એમ કે એમનો અપ્રોચ કરી શકો છો અને તમને જેટલી પણ ટેકનોલોજી જોઈતી હોય, જેટલું પણ નોલેજ જોઈતું હોય એ શેર કરવા માટે એ સંસ્થા કાર્યરત છે. હું મારા પ્રેઝન્ટેશન ઉપર આપીશ. મને પણ એ જ સૂચના આપવામાં આવી છે કે 5 મિનિટમાં પૂરું કરી નાખું, તો હું ટ્રાય કરીશ કે ભાઈ બને એટલું જલ્દી કરું. સો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. અમે મોટાભાગની વસ્તુઓ જે અમારી ઈસરો કામ કરે છે કે જે અમારા સારાભાઈએ એક વિઝન જોયું હતું કે ભાઈ આ જે પણ વસ્તુ છે એ સોસાયટલ બેનિફિટ માટે હશે, એટલે અમારી બધી એપ્લિકેશનો છે સોસાયટીના બેનિફિટ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. સૌથી વધારે આપણે વાપરતા હોઈએ તો કોમ્યુનિકેશન છે, એના પછી નવી એપ્લિકેશન છેલ્લા 10-12 વર્ષથી આપણે જઈ રહ્યા છીએ નેવિગેશન માટે છે. એ સિવાય રિમોટ સેન્સિંગમાં આપણે વર્લ્ડમાં નંબર 1 છીએ. એનામાં તમે ઇલેક્ટ્રો ઓપ્ટિકલ કહી લો કે માઇક્રોવેવ રિમોટ સેન્સિંગ કહી લો, દરેક બંને ટેકનોલોજીમાં આપણે વર્લ્ડ નંબર 1 છીએ. આપણી પાસે એનામાં જે કેપેસિટી છે એ આપણે જરૂરત છે એનાથી પણ વધારે ધરાવીએ છીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. અત્યારે અમે લોકો એમ કે કોઈ પણ વસ્તુ છે બહારથી ઇમ્પોર્ટ કરવાની જગ્યાએ ઇન્ડિયામાં ડેવલપ થાય એ માટેના બધા જ કોઈ પણ સબસિસ્ટમ છે જે 80ના 90ના દાયકામાં આપણે સબસિસ્ટમો મંગાવી અને ઇન્ટિગ્રેટ કરતા હતા, એની જગ્યાએ બધી જ વસ્તુઓ અહીં ડિઝાઇન કરી, અહીં ટેસ્ટિંગ કરી, એ માટેની બધી જ ફેસિલિટી અમે ઊભી કરેલી છે. એ માટે જે પણ ટેકનોલોજીસ અમે ડેવલપ કરી છે એ ટ્રાન્સફર કરવા માટે અમે હંમેશા એક્સપ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ લોકો પાસેથી માગીએ છીએ. નવી જે ઇમ્પેટસ છે એ પ્રમાણે અમે ટેકનોલોજી ડેવલપ કરવા માટે પણ એક્સપ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ બહાર પાડ્યા. લગભગ 100 ટેકનોલોજી માટે અમે ટેન્ડર બહાર પાડેલું હતું અને એમાંથી 265 રિસ્પોન્સીસ અમને મળેલા છે. ટૂંક જ સમયમાં એમાંથી 65 ટેકનોલોજી અમે ડેવલપ કરાવશું ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રી પાસેથી. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. તો આ અમે જે ફેસિલિટીઝ ઊભી કરેલી છે આટલા વર્ષો દરમિયાન, આ ઇનસ્પેસ થ્રુ અમે લોકોને વાપરવા માટે બહુ નજીવા ચાર્જે આપવા માટે અમને ગવર્મેન્ટ તરફથી આદેશ આપવામાં આવેલા છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ ઓલરેડી હું કહી ગયેલો છું. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ઓકે, કારણ કે હું મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ ટેકનોલોજીસ્ટ છું, હું જે કામ કરું છું એનું થોડુંક સ્લાઇડ્સ હું બતાવું છું. આ મારા બધા ઇલેક્ટ્રો ઓપ્ટિકલ પેલોડના કમ્પોનન્ટ્સ છે. આ બધા જ કમ્પોનન્ટ આપણે ગુજરાતમાંથી જ બનાવીએ છીએ, અમદાવાદ, વડોદરા કે રાજકોટમાંથી. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ બધા અમારા આરએફ કમ્પોનન્ટ્સ છે. વન્સ અગેન એમની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ હાઈ ટોલરન્સીસની હોય છે, એટલે ફરી કહેવાનું નથી જરૂર કે આ બધું અહીંયા જ બની રહ્યું છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આપણા ભવિષ્યના જે પણ મિશન્સ છે એના માટેની અમુક આંકડા આપવાનું પસંદ કરીશ. અત્યારે એવું છે કે વર્લ્ડ સ્પેસમાં આપણું ખાલી હિસ્સો 2% છે, જે 2030 સુધીમાં આપણા ગવર્મેન્ટનો નેમ છે કે 9% સુધી લઈ જવું. તમે વિચાર કરો કે જો 15% જો વર્લ્ડ ઓવર વધી રહ્યું હોય તો આવતા 7 વર્ષમાં 9 ગણું જે પણ આપણે કામ કરીએ છીએ કરવાનું રહેશે. ઇફ આઈ કન્સિડર ઇટ, મારા અનુમાન મુજબ 9થી 10,000 કરોડ રૂપિયાનું ખાલી મશીનિંગનું કામ થવાનું છે ઈસરો અથવા તો સ્પેસ રિલેટેડ પ્રાઇવેટમાંથી થઈને. નેક્સ્ટ પ્લીઝ.
આ મટીરિયલ સાથે આપણે કામ કરી રહ્યા છે. અઘણે મટીરિયલ્સ છે કે જે ઇન્ડિયામાં ડેવલપ કરવામાં છે. મેઇન VSSC જે સેન્ટર છે એમાં બહુ બધું મોટું કામ મટીરિયલ ડેવલપમેન્ટનું થઈ રહ્યું છે. ઘણું બધું સિરામિક્સનું છે. ઇવન ARCI સાથે પણ અમે ઘણું બધું કામ કરેલું છે જે એ બતાવી રહ્યા હતા. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ અમુક અમારા કમ્પોનન્ટ્સ છે જેનામાં એક્યુરસી બતાવી છે. હવે હું વાત કરીશ કે અમારી રિક્વાયરમેન્ટ ભવિષ્યમાં અમારી મતલબ સ્પેસ સાયન્સને શું આવશે. દરેક વસ્તુ મિનિએચરાઇઝેશન બાજુ જઈ રહી છે. એટલે અત્યારે જે આપણી મશીન ટૂલ્સ વાપરી રહ્યા છીએ કે જે માઇક્રો લેવલ ઉપર કામ કરે છે, આપણે હવે રાધર મેસો લેવલ ઉપર કામ કરે છે. હવે માઇક્રો અને નેનો લેવલ ઉપર જવું પડશે. તો આપણે કર્ન ટાઈપના મશીન્સ ઇમ્પોર્ટ કરવા પડે છે. મારી એવી દરખાસ્ત રહેશે કે ભાઈ આપણી જ્યોતિ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે કે XYZ છે એ લોકો એમ કે એ ટાઈપના મશીનો બનાવવાની પહેલ કરે તો કદાચ એમ કે ભાઈ એ પણ ઇન્ડિજનાઇઝેશન થઈ શકે એમ છે. નેક્સ્ટ. ધેટ્સ ઇટ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ આપણું ગીગાહર્ટ્ઝમાં જે કામ થઈ રહ્યા છે એનામાં જે પેલી સાઇઝ છે એ 0.28 mm જેટલી મિનિમમ સાઇઝ છે. જે આસ્પેક્ટ રેશિયો છે એ બહુ બધો મોટો હોય છે. તો આ માટે બધી ચેલેન્જીસ છે એ બધી આપણે અહીંથી મીટ કરવાની છે. બધાને આહવાન છે કે તમે લોકો આવો અને તમારું કન્ટ્રીબ્યુશન આપો. નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ. આ બધા ડિફરન્ટ ટાઈપના કમ્પોનન્ટ્સ છે. હું નેક્સ્ટ એટલે કહું છું એક સ્લાઇડ આવશે જેમાં તમને જાણીને ખુશી થશે. નેક્સ્ટ. આ બધા જે છે એ એકદમ જ કન ટાઈપના મશીનથી કરવું પડે એ ટાઈપના કમ્પોનન્ટ્સ છે. અત્યાર સુધી આપણે ઇમ્પોર્ટ કરી રહ્યા છીએ. નેક્સ્ટ આપણે એ કદાચ ઇમ્પોર્ટ નહીં કરીએ, આપણે જાતે જ બનાવીએ છીએ. નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ સેમ ટાઈપ છે. ઓકે. આ 1 મીટરનું સોલિડ એલ્યુમિનિયમમાંથી બનાવેલું એન્ટેના છે. અમે મુંબઈમાં બનાવેલું છે અને માત્ર 10 લાખ રૂપિયામાં બનાવ્યું હતું અમે. નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ આ RF કમ્પોનન્ટ્સ છે. નેક્સ્ટ. આ ઇલેક્ટ્રોનિક પેકેજીસ છે. નેક્સ્ટ. રોટરી જોઈન્ટ છે. એક રોટરી જોઈન્ટ, જોકે આ તો એનો પાર્ટ જ છે, પણ એક રોટરી જોઈન્ટ 5-7 કરોડ રૂપિયાનું આવે છે જ્યારે ઇમ્પોર્ટ કરો છો ત્યારે. જ્યારે અમે બનાવીએ છીએ તો એ માત્ર 25 થી 30 લાખ રૂપિયામાં બની જાય છે. નેક્સ્ટ. 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 ઓકે. આ તમને જાણીને ખુશી થશે. આ એક એવી વસ્તુ છે કે જે આમ જોઈને લાગે, હજુ કે હવે 3D પ્રિન્ટિંગથી શક્ય છે, પણ જ્યારે અમે આજથી 15 વર્ષ પહેલાં બનાવી ત્યારે હતું કે કેમ બનશે. પણ આપણા રાજકોટની સુરેલિયા વાયર કટ છે એમણે આ અમને બનાવીને આપ્યું હતું આજથી 15 વર્ષ પહેલાં. નેક્સ્ટ. ઓકે. આ થોડા આંકડા છે કે ભાઈ અમારું કામ કેટલી ઝડપે થઈ રહ્યું છે. તમને કદાચ ઘટાડો જોવા મળશે તો એનું કારણ એ છે કે ભારતની જે ગવર્મેન્ટની નીતિ છે કે હવે આપણે આઉટસાઇડ વેન્ડરોને આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આગળ લાવવા છે. સો એ બાકીનું કામ એ લોકો કરી રહ્યા છે. આ ખાલી મારું કામ જ છે. નેક્સ્ટ. ધેટ્સ ઇટ. મને લાગે છે આટલું ઘણું છે. મારો ટાઈમ કદાચ. શુભમ, ઇઝ ઇટ ઓકે? થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સર. ઇસરો અને તેની કાર્યપ્રણાલી અમારી સાથે શેર કરવા બદલ આપનો આભાર અને ભવિષ્યના જે પણ મિશન્સ થવા જઈ રહ્યા છે તેના માટે આપને શુભેચ્છાઓ. I would now request Mr. Suresh Rana, the Regional Manager GIDC, to kindly felicitate all the 4 speakers with the memento. Thank you so much. I would request the speakers to kindly step forward for a group photograph.
Thank you very much. Thank you, everyone. We now move towards the last panel discussion for the day, which is on developing future-ready workforce in engineering and machine tools industry. We would just take a minute of yours to set up the dais. Thank you. The session to the moderator, Mr. Amit Saluja. गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आई थिंक अभी हमारे लिए दो चैलेंज हैं। पहला चैलेंज आपको टाइम पर खाना खिलाना, थोड़ा लेट होगा लेकिन टाइम पर खिलाना, और दूसरा आपको अगले 30 से 40 मिनट में इतनी आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देना कि आप उस खाने को एंजॉय कर पाएँ। तो आई थिंक अपनी पूरा प्रयास करेंगे। हमारा पैनल बहुत ही एक्सपीरियंस पैनल है, फ्रॉम ए वेरी वास्ट डाइवर्स पैनल दैट वी हैव। और अब ये जो टॉपिक है, आई थिंक ये टॉपिक आप सबके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। मैं बेसिकली नेस्कॉम से बिलोंग करता हूँ। नेस्कॉम का एक इनिशिएटिव है, सेंटर एक सेटअप करा है गांधीनगर में। इस सेंटर का जो ऑब्जेक्टिव, बेसिकली ये जो सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और गुजरात गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से सेंटर बना है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डिजिटाइजेशन को ड्राइव करना, प्रमोट करना। अभी आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखिए, हर कंपनी में डिजिटाइजेशन काफ़ी लेवल तक आ चुकी है। अभी पिछले सेशन में भी हमने देखा कि हर स्पीकर ने डिजिटाइजेशन के बारे में बात करी है। तो एक डिजिटाइजेशन तो एक बहुत बड़ा फोकस है ही, लेकिन जो एमएसएमईज़ में है, एमएसएमईज़ में अभी डिजिटाइजेशन अभी उस लेवल तक
अभी मतलब अभी स्टार्ट ही हो रही है, कुछ कुछ एमएसएमईज ने अडॉप्शन स्टार्ट करा है, लेकिन अभी भी हम बहुत दूर हैं। इसका एक रीज़न वर्क फोर्स भी है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो इस इनिशिएटिव के लिए हमने बेसिकली हम अलग अलग स्टेट्स में गए हैं। पिछले समझ लीजिए 2 साल में हम 1000 मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा हम एंगेज हो चुके हैं डिफरेंट स्टेट्स में। गुजरात में ऑलरेडी ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हुआ है। और जो जब हमने इंटरेक्शंस करा था जब मैन्युफैक्चरर्स के साथ, 3 चीज़ें अगर हमने पूछी कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं सबसे बड़ी। पहला कि मतलब कि आपको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, ये आपकी प्रायोरिटी है, आपको अपनी कॉस्ट कम करना है, वो प्रायोरिटी है, लेकिन जो हमें सुनने को मिला सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि हमें वर्कफोर्स नहीं मिल रही। तो वर्कफोर्स आज की डेट में इट्स द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरी मैन्युफैक्चरर्स दैट वी हैव। और हमें सिर्फ वर्कफोर्स से इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वर्कफोर्स क्यों, बेसिकली इट इज़ द स्किल्स ऑफ द वर्कफोर्स विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो हमें आई थिंक दोनों टॉपिक्स पर डिस्कस करना होगा। एक तो जो वर्कफोर्स जो आज की डेट में है, जो हमें चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स को जो चाहिए, जो नहीं मिल रही, उसका क्या सोल्यूशन है, करेक्ट। एक तो वो है। दूसरा है फ्रॉम ए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू कि जो स्किल्स वर्कफोर्स में होने चाहिए फ्रॉम ए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। अब टेक्नोलॉजी के हम डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन कितनी वर्कफोर्स उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाती है या उसको यूज़ करके अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, वो भी एक बिगेस्ट क्वेश्चन है, करेक्ट। तो सिर्फ वर्कफोर्स की बात नहीं करनी, हमें ये भी देखना है कि वी ऑल्सो हैव ए फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, करेक्ट। तो अब हम डिस्कशन बेसिकली हम करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर करेंगे कि कैसे हम आज की डेट में स्किल्स को क्लोज करे जाएं और कैसे हम फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बेसिकली हम डेवलप कर पाएँ। तो आई थिंक हमारे साथ वी हैव 4 experienced panelists here. So what we will do is we will start with first getting to know what kind of programs that they are driving within their organization, and then how those programs are supporting the development of the skills and the workforce within their organization. So that will be the first thing. I think let's try to understand from the different organizations. So Mr. Selvaraj, I'll start with you. So if you can talk about organization and also the different initiatives that you are driving which is related to the skill development. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सिल्वराज, मैं मैनेजर इंडो जर्मन टूल रूम अहमदाबाद से आया हूँ। इंडो जर्मन टूल रूम 1992 से सोसाइटी के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स एंड डाइस, CNC ट्रेनिंग फॉर द प्रिसिशन इंजीनियरिंग, प्लास्टिक मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए देना चालू किया है। MSMEs को सपोर्ट करना टू मेक द प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स विथ ए क्वालिटी दैट कैन compete ग्लोबली, ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। और हमारी 4-year डिप्लोमा कोर्स इन टूल एंड डाई मेकिंग, एक सर्टिफिकेट कोर्स इन CNC टर्निंग, मिलिंग, वायर कट, EDM kind of short courses, medium term courses like postgraduate diploma, postgraduate certificate course for graduates, and post diploma for diploma holders. ITI के लिए जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस है 4 weeks, 6 weeks, इस तरह का मीडियम टर्म कोर्सेस एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेस, दीज आर ऑल आवर प्रीमियर कोर्सेस। इससे इंडस्ट्री बहुत बेनिफिट ले रही है। वी हैव बीन टर्निंग अबाउट 13,000 to 14,000 numbers of trainees per year now. Number of units, we serve up to about 2,000 units for MSMEs, and the customized courses, अगर condensed course 4-year diploma course हमारी एकदम पॉपुलर कोर्स होने के बाद हम इसमें इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर का जो सन्स है उनके लिए यही कोर्स
कंडेंस करके 1 ईयर में देने की प्लान बनाया, उसके हिसाब से कोर्स डिज़ाइंस बनाया। सेम वे वेरेवर इंडस्ट्री का जो डिमांड है जिस एरिया में भी बढ़ता है, उसमें हम कस्टमर का रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के कोर्स डिज़ाइन करके उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते। और वी हैव बीन डूइंग अबाउट 26 डिफरेंट कोर्सेज एंड you all know. Ultimately, skilling is requirement of industry. आमतौर पे क्या होता है कि किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक तरफ ट्रेनीज हैं जो ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद एम्प्लॉयर्स हैं जो उनको रोजगार देते हैं। लेकिन इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान दो दे आर बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एंटायर वैल्यू चेन, उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल मिनिमल होता है, एक्सेप्ट इन IITs वेयर इंडस्ट्रीज आर प्रोमिनेंटली सपोर्टिंग। बाकी जगहों पे बस वो इस एंड कस्टमर के तौर पे शामिल होते हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि हम जो भी प्रोग्राम करें सरकार के साथ या खुद करें, अन्य संस्थाओं के साथ काम करें, उसमें किसी भी प्रोग्राम के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेटर होना ज़रूरी है। ऐसे कई सारे प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, बट विशेष तौर पे क्योंकि हम सब के साझे इंटरेस्ट के लिए एक कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं, वी कॉल इट डुअल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये प्रोग्राम टाटा और सीमेंस के द्वारा चलाया जा रहा है और हम लोग लगभग 6 राज्यों में 229 सरकारी IITs में लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मुख्य जो मकसद है वो इंडस्ट्रीज़ और IITs को साथ में लाना है। 1950s में जब हमारी आज़ादी के बाद में IITs सेटअप किए गए, IITs भी सेटअप किए गए, दोनों 2 I और 1 T के साथ सेटअप किए गए थे। लेकिन आज देख लीजिए IITs कहाँ हैं और IITs कहाँ हैं। हमें ज़रूरत IITs की भी है तो IITs की भी उससे ज़्यादा है, स्पेशली फॉर MSMEs। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं। तो IITs को अगर आप लोग समझते होंगे, उनका अपना ट्रेनिंग प्रोसेस है, क्यूरिकुलम है। हम उस कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि IITs में इंडस्ट्रीज़ को कैसे शामिल किया जाए। इंडस्ट्रीज़ जैसे बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान इंडस्ट्री इम्प्लांट ट्रेनिंग करा सकें, एडवांस ट्रेनिंग दे सकें, गेस्ट लेक्चर्स दे सकें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो युवा हैं वो इंडस्ट्री के वर्क कल्चर को समझ सकेंगे। आमतौर पे जो युवा होते हैं आजकल के जो युवा हैं, वो उनके जो एस्पिरेशंस है, महत्वाकांक्षा बहुत ज़मीनी नहीं है। मतलब आजकल के किसी युवा से आप सामान्य तौर पे पूछे कि भाई एक अच्छी नौकरी के लिए क्या चाहिए, वो बोलेगा इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स, जबकि ये बिल्कुल बेसिक है। और जब हम किसी इंडस्ट्री के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं टेक्निकल ट्रेनिंग तो हम करा लेंगे, लेकिन हमें जो एक एम्प्लॉय के अंदर चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए, एटिकेट चाहिए, बिहेवियर चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। यानी कोई भी ट्रेनिंग सिर्फ टेक्निकल इनपुट से कंप्लीट नहीं हो सकती, उसमें सॉफ्ट स्किल्स का भी, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ एस्टीम, कैरियर ग्रोथ, कैरियर एस्पिरेशन, इन सब चीज़ों का एक समन्वय है। और इसलिए ये प्रोग्राम हम लोग जो IITs में कर रहे हैं 6 राज्यों में, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात में भी हमने कोविड के समय में वडोदरा में शुरू किया था, बट किन्हीं वजहों से उसे रोकना पड़ा। तो अगर इस प्रोग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पा सकता मैं क्योंकि समय कम है, लेकिन MSMEs को बहुत इससे लाभ पहुंच रहा है और बच्चों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। एक तो जो माइग्रेशन का जो चैलेंज है कि नौकरी के लिए एंट्री लेवल जॉब में बाहर जाना पड़े, हमारे भारतवर्ष में सब जगह MSMEs हैं और बहुत अपॉर्चुनिटी है कि लोकल बच्चों को रोज़गार मिल सके। दूसरी चीज़ ये है कि MSMEs या इंडस्ट्रीज़ को भी मौका मिलता है कि वो IITs के साथ सहयोग करके अपने ज़रूरत के अनुसार वो ट्रेनिंग को थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकें। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि कहीं ना कहीं बहुत एक इनोवेशन की भी ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के साथ जो चेंज हो रहे हैं 4.0 की अभी बात करेंगे, तो उसमें जो अभी अनस्किल्ड और इनफॉर्मल वर्कफोर्स जो है एग्जिस्टिंग, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, हमें युवा शक्ति को कहीं ना कहीं शामिल करना पड़ेगा और उसके लिए आप सभी का सहयोग बिल्कुल आमंत्रित है। थैंक यू। आई थिंक ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम ये भी बोलते हैं कि लॉयल्टी आजकल वर्कर की इतनी नहीं रह गई, तो अगर ये सॉफ्ट स्किल्स आएंगे तो जो लॉयल्टी है वो भी डेफिनेटली ये काफ़ी इम्प्रूव होगी। सो थैंक यू। राजेश जी। सर नमस्ते सबको। मेरा नाम राजेश मंडलिक है। मैं सेटको स्पिंडल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और साथ साथ में IMTA में जो हमारी एसोसिएशन है उसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो आपका सवाल था सर, वो था कि हम लोग हमारी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट किस तरीके से पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो
दो एलिमेंट्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं, एक एक्सटर्नल एलिमेंट है और एक इंटरनल एलिमेंट है। जो कि मैं एमएसएमई को रिप्रेजेंट करता हूँ, हम लोग काफ़ी ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि the students from engineering colleges, they don't want to join us. They want to either join the companies like Tata's and Bajaj, those who are the bigger companies, या तो फिर जो आपकी इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करती है आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो एमएसएमई को काफ़ी वो दे गिव सेकंड प्रेफरेंस एज सच। So what we have done is we have gone ahead and we have done the academia collaboration, and we have reached out to many engineering colleges around Pune. And the way we create the brand in the mind of customers, we have tried to create the brand in the mind of students. कि आप लोग भी हमारे जैसे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, और वो ज्वाइन करने के लिए जो भी इकोसिस्टम चाहिए इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री में इकोसिस्टम बनाने की हम लोगों ने कोशिश की है। तो उसके वजह से एमएसएमई रहने के बाद भी मैं प्राउडली आप लोगों से कह सकता हूँ कि मुझे इंजीनियर्स की कोई ऐसी कमी नहीं होती है। पीपल वुड लाइक टू ज्वाइन आवर कंपनीज। ये एक एक्सटर्नल एलिमेंट का काम किया है। और इंटरनल जो आपने बात किया सर आईटीआई के बारे में, तो हमारी इंडस्ट्री ही, जबकि काफ़ी सारे मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे रहेंगे, राजकोट इज़ बिकमिंग हब ऑफ मशीन टूल मैन्युफैक्चरिंग, और मैं उसका मशीन टूल एक्सेसरी बनाता हूँ। तो हमारी भी इंडस्ट्री काफ़ी स्किल डिपेंडेंट है एक्चुअली। तो वो स्किल अगर मुझे बाहर से नहीं मिलता है, तो मेरी कंपनी एमएससी भी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रेनिंग स्कूल, इन हाउस ट्रेनिंग स्कूल बनाया है, और उसमें हम लोगों ने एक करिकुलम बनाया है जिसमें क्वालिटी डिपार्टमेंट, सीएनसी ऑपरेशंस, असेंबली एंड ग्राइंडिंग, ये 4 डिपार्टमेंट्स हम लोगों ने कैटेगरीज किए हैं। और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को हम लोग वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देते हैं। वी डोंट रियली थिंक अबाउट द कैश आउटफ्लो। कैश तो लगता है, वो आउटफ्लो तो जाता है, 1 साल जब भी लोगों को हम लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ता है। सो वी गिव स्टाइपेंड टू देम, एंड देन वी सी टू इट दैट दे गेट एब्सॉर्ब इन आवर कंपनी व्हेन द कंपनी ग्रोज। If we are not in a position to absorb them, through our networking we try to get job for them. So in a way हम लोग स्वार्थ भी साधते हैं और थोड़ा सा परमार्थ भी करते हैं. We just try to offer our services for rest of the industries. I think these are the 2 aspects that we have followed so far in order to cater our manpower requirement. Thank you. I think this is definitely a best practice कि मतलब आप internally एक training school बना के चला रहे हैं. I think that definitely addresses a lot of problem for your organization and also for the industry. So thanks for sharing. Devjyoti ji. हेलो, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मदरसन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूँ। मदरसन ग्रुप एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और शायद बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं क्योंकि ज़्यादातर हम OEMs के साथ काम करते हैं। बट लास्ट ईयर हमने करीब $13 बिलियन टर्नओवर रिपोर्ट किया है, और आने वाले सालों में हम और भी बढ़ेंगे। हमने लास्ट 15 महीने में 12 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को खरीदा भी है। तो आप अभी ये जान के आपको गौरव होगा कि दुनिया भर में, जर्मनी में, जापान में, साउथ कोरिया में, फ्रांस में गाड़ियाँ जो बनती हैं उनकी कंपोनेंट्स इंडियन कंपनी बनाती हैं, और ऑटो कंपोनेंट कंपनीज़ में हम एक बहुत बड़ा नाम है। आज के सेशन को थोड़ा सा रेलेवेंट बनाने के लिए छोटे वक्त में मैं आपको 2-3 इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताऊंगा जिससे हम लोग कोलैबोरेट करते हैं और जहां से हम लोग रिक्रूट करते हैं, ताकि आपको एक शॉर्ट रूट मिल जाए रिक्रूटमेंट करने के लिए। पहला जो टॉपिक अमित सर ने भी रखा, एक है IoT और इंडस्ट्री ऑटोमेशन के बारे में। CDAC करके एक संस्था है, आप CDAC संस्था के बारे में जानते हैं? इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। आपको ये जान के गर्व होगा कि CDAC के 260 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनमें से 90 जो हैं गुजरात में ही हैं। तो 1/3 ऑफ CDAC ट्रेनिंग सेंटर्स आर एक्चुअली इन गुजरात, विच इज़ ऑलरेडी अ बिग थिंग। नाउ CDAC छोटी कंपनीज को CIOs या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स दे सकता है जो ग्राउंडेड IT वर्क कर सकते हैं एम्बेडेड इंजीनियरिंग में। आपको ये भी जान के अचंभित होगा कि वाइल एम्बेडेड इंजीनियरिंग में जिस तरह की प्रोग्रामिंग स्किल्स लगती हैं वो शायद नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से काफ़ी टफ है, लेकिन एम्बेडेड इंजीनियरिंग की जो वर्कफोर्स है वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वर्कफोर्स से करीब 65% सस्ती है।
और क्योंकि इस तरह की इंजीनियरिंग की एजुकेशन ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, तो आपको सीडैक जैसे इंस्टीट्यूट्स को भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। मैं रिआइटरेट करना चाहूँगा कि 260 में से 90 जो ऑथोराइज ट्रेनिंग सेंटर्स है सीडैक के, वो गुजरात में ही हैं। आप सब लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं। दूसरा एक इंस्टीट्यूट जिसके साथ हमने कोलैबोरेट किया है, जो हमने देखा है काफ़ी अच्छा आईओटी के सेगमेंट में आउटपुट देता है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, इज Institute of Design and Electrical Measuring Instruments. I don't know whether you've heard about this institute. This is in Mumbai. It's called IDEMI basically. ये electrical and electrical component manufacturing के लिए students हमें देता है, और ये again ऐसा एक institute है जो शायद आपको engineering colleges से जो मतलब deep rooted अभियांत्रिक हैं, जो diploma trainees हैं, they are much lesser costlier than engineering college students. तो आप इस इंस्टीट्यूट को भी देख सकते हैं। एक बड़ा ही सुंदर इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे मैं हमारे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, शायद आप ये आगे ले जा सकते हैं। एक भारत में एक ट्रेनिंग सेंटर है, ये भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर है। इट्स कॉल्ड नेटूर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेटूर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जिसके बहुत सारे सेंटर्स हैं। उड़ीसा में है, झारखंड में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है। ये पहले केरला में शुरू हुआ था। अब इनके जो टूल रूम ट्रेनिंग एंड मशीन टूलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यू कैन रिक्वेस्ट देम टू कम एंड सेट अप समथिंग फॉर यू। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इनके साथ ऑलरेडी अशोक लेलैंड, विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट गोबेन ग्लास, क्योंकि यहाँ पे सेरेमिक्स के लोग भी हैं, किर्लोस्कर, टैग्यूटेक, ट्यूब इंडिया, रोजेल जो कि एरोस्पेस के वायरिंग हार्नेसेस बनाता है, इन सब ने इनके साथ कोलैबोरेशन किया, और ये बड़े कोलैबोरेशंस हैं। मैंने ऐसे 5 इंस्टीट्यूट्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो मेरे 2 और इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। मेरे जो एचआर के जो मित्र हैं वो वहाँ से रिक्रूट कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाया था, जैसे ये हमारे वेलराज सर इंडो जर्मन ट्रेनिंग सेंटर से आए हैं। एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये चंडीगढ़ का इंस्टीट्यूट है, और इसने उत्पत्ति करी है एक और इंस्टीट्यूट की, इंडो स्विस ट्रेनिंग सेंटर। आपने सुना होगा, ये भी टूल एंड डाई मेकिंग में है, और ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, एवियोनिक्स और नैनो साइंसेस में भी काम करता है। इनका एक बहुत सुंदर प्रोग्राम है जिसको आप देख सकते हैं। प्रोग्राम का नाम भी बहुत अच्छा है। द प्रोग्राम का नाम इज क्विक हायर साइंटिस्ट ट्रेनी। ऐसा साइंटिस्ट ट्रेनी जिसको आप क्विकली हायर कर सकते हैं। ये 18 महीने का प्रोग्राम है, 1 साल पढ़ाई होती है और 6 महीने प्रोजेक्ट वर्क होता है। आप प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी इनको ले सकते हैं, फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली हायर कर सकते हैं। अगेन दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स by the way, Motherson is one of the largest employees of diploma engineers in the country and in the world, because Germany में diploma engineering is much more popular than graduate engineering. Germany में एक institution है Hochschule करके, तो बहुत सारे लोग 10th के बाद, जैसे यहाँ पे IGTR, IDTR, ISTR सेटअप हुआ है, वहाँ पे Hochschule में चले जाते हैं हाथ से अभियांत्रिकी सीखने का, और अभियांत्रिकी में जो भी प्रशिक्षण होता है या फिर जो भी अनुसंधान होता है, मतलब रिसर्च होता है, ये हॉक्सकुले के माध्यम से किया जाता है। ग्लास के जो हमारे मित्र आए हैं जो कि रिफैक्ट्रीज में आए हैं, आपको बताना चाहूँगा हम ग्लास इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। इनफैक्ट जो कार मिरर का जो सेगमेंट है, वी आर ग्लोबल लीडर्स इन इट। वी आर अ $2 billion कार मिरर मैन्युफैक्चरर बेसिकली। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मैन पावर मिलेगा फ्रॉम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज, CDGI करके। आप यहाँ इनसे भी मांग सकते हैं एक सेंटर यहाँ पे खोलने को। इसका फिरोजाबाद में सेंटर है बेसिकली, और यहाँ पे हम ऑटोमोटिव हेडलैम्प्स बनाते हैं मरेली के साथ, वहाँ से हम रिक्रूट करते हैं। फिर बहुत सारी कंपनीज लाइक वेरोक जो वैक्यूम ग्लास रिफिल्स वगैरह बनाती है, उनके साथ कोलैबोरेट करती है। फिर आपने एक बोरोसिल करके कंपनी सुना होगा भेरुका साहब का, वो लैबोरेटरी ग्लासवेयर बनाती है, वो इनके साथ कोलैबोरेट करती है। ये तो 5 हो गए जो बहुत ही ज़रूरी हैं। एक और इंस्टीट्यूट है जो आपको एडवांस CNC मशीनिंग के बहुत अच्छे लोग दे सकता है।
ये इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी इन कैलिकट। और यहाँ पे क्या है, अगर आपके अपने सीएनसी मशीन्स को रेट्रोफिट करना हो, आईडीबीआई के साथ इनका एक प्रोग्राम है जो फाइनेंस भी करती है रेट्रोफिटिंग को। 2 और प्रोग्राम्स मैं आपको बता देता हूं जो इंडस्ट्री लेड हैं। एक है फिलिप्स एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड मशीन टूल्स एजुकेशन करके एक प्रोग्राम है, ये फिलिप्स रन करता है। इट्स द लार्जेस्ट रन मशीन टूल प्रोग्राम विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू पीपल। आप सबको मैं बोलूंगा ये अडॉप्ट करिए, क्योंकि एक ऐप देते हैं, मशीनिस्ट के साथ आप बात कर सकते हैं। दीज आर ब्यूटिफुल प्रोग्राम्स। और दूसरा, जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने बताया कि BHU had set up the first department for ceramics in 1924. I come from Bengal, so I can tell you in 1941, in Calcutta also, Government College of Engineering and Ceramics was created, and they have also done some good work. And IBM has also made it a center for excellence, basically. So CGCT Center for Excellence भी है IBM का। तो ये जो centers जो हैं IBM Center of Excellence, ये छोटे छोटे डिप्लोमा कॉलेजेस हैं। जैसे सेरेमिक्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, खुर्जा में देयर इज़ अ डिप्लोमा ट्रेनिंग सेंटर फॉर सेरेमिक्स। सिमिलरली आपका क्या कहते हैं, नेल्लोर में भी देयर इज़ अ डिप्लोमा ट्रेनिंग सेंटर फॉर सेरेमिक्स। वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ वर्क इन ग्लास एक्चुअली, सो वी रिक्रूट फ्रॉम देयर एज वेल। हम लोग भी काफ़ी ग्लास के ऊपर वर्क करते हैं, और हम लोग ये देख के मुझे लगा हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनको बताना चाहिए कि वी कॉन्स्टेंटली कीप लुकिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स जो कि हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकें ग्लास ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, लैपिंग, फिर ग्लास क्लीनिंग टेक्नोलॉजीज में। तो मैं अपने कॉन्टैक्ट्स छोड़ के जाऊंगा यहाँ पे, जिनको भी हमको हमारे साथ कोलैबोरेशन करना है वो हमारे साथ आके कोलैबोरेट करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सो आई थिंक वी ऑलरेडी हैड ए गुड डिस्कशन कि अभी हम अपनी जो करंट वर्कफोर्स है उसको कैसे ट्रेन करें, जो स्किल गैप अभी हमारे पास है, जो अभी हमें स्किल्स चाहिए और जो उसमें जो गैप है या जो स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल पा रही, अगर वो चाहिए तो उनको हम कैसे लें, ट्रेन करें। तो आई थिंक डिफरेंट ऑप्शंस अलग अलग हमें सुनने को मिली है, डिफरेंट सजेशंस, वेदर इट कैन बी ITI और वेदर कुछ अपना प्रोग्राम करें, या फिर इंस्टीट्यूट्स के नाम भी हैं कि जहाँ से ये ट्रेंड स्किल्स डेवलप करे जा सकते हैं। तो अब हम आई थिंक नेक्स्ट पर चलते हैं कि करंट स्किल्स की हमने बात कर ली, नेक्स्ट की अब हम फ्यूचर रेडी कैसे बने, क्योंकि सिर्फ करंट स्किल्स को क्लोज करने से बात बनेगी नहीं। जब हमें टेक्नोलॉजी लेके आनी है तो उस समय जो स्किल्स हमें चाहिए होंगे टेक्नोलॉजी लाने के लिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए और टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमें फ्यूचर को देखना है और फ्यूचर के हिसाब से स्किल चाहिए। तो देवज्योति, मैं आई स्टार्ट अगेन विद यू। तो आई थिंक मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन है कि हमें फ्यूचर रेडी स्किल्स क्यों चाहिए, क्या इंडस्ट्री में डेवलपमेंट आज की डेट में हो रही है जिसको देखकर आपको लगता है कि हमें फ्यूचर रेडी स्किल्स चाहिए होंगे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या हो रही है आज की डेट में फॉर फ्यूचर स्किल्स? सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्किल जिसके ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं वो है कंपोजिट सेरेमिक्स। इफ़ यू मस्ट हैव हर्ड, ये बैलिस्टिक्स इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री में इसका यूसेज काफ़ी है। जैसे आप बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाते हैं या फिर आप राइट हेलमेट गियर्स वगैरह बनाते हैं, ये सब डिफेंसिव इक्विपमेंट है, ये सब ऑफेंसिव इक्विपमेंट नहीं है। तो ये एक नया एरिया है जहाँ पे आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं कंपोजिट सेरेमिक्स के जगह पे। यहाँ पे गुजरात ने दोबारा लीड लिया है। बाय द वे, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट गुजरात हैज ऑलरेडी टेकन लीड हियर बिकॉज द एशिया composites what you call Asia Composites Forum actually is headquartered in Vadodara, basically. Similarly, there's also a private organization called IICST, वो भी वडोदरा में what you call located है। और एक जगह जहाँ मैं देखता हूँ जो न्यू एरियाज हैं जहाँ डेवलपमेंट हो सकती है, दैट इज द एरिया ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। आजकल बहुत डिप्लोमा कोर्सेज भी आ रही हैं मैकेट्रॉनिक्स में। यहाँ पे अगेन आप CDAC पे रिलाई कर सकते हैं। ये एक कैपेबिलिटी है विच विल एक्चुअली टेक यू टू अ प्रोडक्ट, जो आपको ऐसे एक प्रोडक्ट के पास ले जाएगी जिसको आप प्राइसिंग कर सकते हैं। 2 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिसमें आपको मार्जिन छोटा करते रहना पड़ता है, धीरे 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 करके मार्जिन छोटा करते रहना पड़ता है, तब आपका धंधा एक्सटेंड करता है। मतलब टॉप लाइन एक्सटेंड करता है लेकिन बॉटम लाइन एक्सटेंड नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे मैकेट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे आपका टॉप लाइन से ज़्यादा बॉटम लाइन एक्सटेंड करता है।
इसी का एक वेरिएंट प्रोडक्ट है टेलीमैटिक्स के प्रोडक्ट्स। आप टेलीमैटिक्स के प्रोडक्ट्स जानते होंगे शायद। वहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक संस्थान बनाई है, बहुत सुंदर संस्थान है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, C. करके। मैं हमारे गुजरात गवर्नमेंट के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको ये भी बोलूँगा कि आप मांगिए कि C. का एक सेंटर जो है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स का एक सेंटर गुजरात में भी खोले। सो दो मेरा आग्रह है, एक तो NTTF का सेंटर आप गुजरात में लाइए और एक C. का सेंटर आप गुजरात में लाइए। लास्ट पॉइंट मेरा है सर, दिस इज अ वेरी बिग इंटरेस्ट एरिया फॉर मी। जो लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में मूवमेंट करते हैं, अभी आपने देखा होगा इसरो से एक साहब आए थे, उनका एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एंड प्राइम मिनिस्टर के साथ एक विजन बनाया कि 25% ऑफ आवर स्टूडेंट्स विल बी मूविंग फ्रॉम डिप्लोमा टू ग्रेजुएशन डायरेक्टली। लेकिन ये मूवमेंट फ्रॉम डिप्लोमा इंजीनियरिंग टू ग्रेजुएशन इन द सेकेंड ईयर इज नॉट दैट प्रेवलेंट दूसरे अभियांत्रिकी के कॉलेजेस में। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग है NITTR, जो कि हमारे डिप्लोमा कॉलेजेस के टीचर्स को ट्रेन करता है, उनके सहयोग से अगर हम इस पाइपलाइन को केटर कर सके, क्योंकि ये लोग शायद मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन दे नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी जो किनेस्थेटिक एबिलिटी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो किनेस्थेटिक एबिलिटी लगती है, मशीन को समझने की एबिलिटी, इट्स मच हायर देन मेनी अदर्स। सो दिस इज माय सजेशन सर। Great, thanks. So Rajesh ji, I think my question to you is, अभी इंडस्ट्री की क्या डिमांड है? मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरर्स, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स, उनको फ्यूचर वर्कफोर्स में क्या चाहिए, कौन से स्किल्स होने चाहिए, उनकी क्या डिमांड है? मतलब वो क्या देखते हैं आगे के एक कुछ टाइम बाद भी उनको क्या स्किल्स चाहिए होंगे फ्यूचर वर्कफोर्स में? सर मुझे तो ऐसा लगता है फ्रैंकली, वर्कफोर्स से ज़्यादा हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को ही थोड़ा सा सीखना है फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में। बट या आई मीन हैविंग सेड दैट, आई थिंक थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना हम लोगों को अक्रॉस बोर्ड सीखना चाहिए। आई मीन स्टिल देर इज़ लॉट ऑफ फियर इन द माइंड ऑफ पीपल, whether it is the entrepreneur or workforce, whether to adopt technology or not. और टेक्नोलॉजी मैं ऐसा जब भी बोलता हूँ कि आज की तारीख में भी हमारे यहाँ बात होती है कि ERP लेना है या नहीं लेना है। एक्चुअली ERP कौन सी लेनी है इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन बातें होती है कि ERP लेनी है या ना लेनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्कफोर्स की अगर मैं अगर बात करूँ तो नेचुरली लॉट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, सो कंप्यूटर लिटरेसी जो है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द IoT 4.0, आई मीन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री 4.0, और इसमें काफ़ी सारी नई नई रिक्वायरमेंट आती है कि शॉप फ्लोर के ऊपर कंप्यूटर लिटरेसी ज़्यादा हो जाए। तो वो कंप्यूटर लिटरेसी लाने के लिए सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को खुद को चेंज करना पड़ेगा, एंड देन ऑन शॉप फ्लोर के ऊपर जिसके ऊपर से जो अडेप्टेबिलिटी है ये टेक्नोलॉजी की, और जिसके ऊपर से प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो जाए, और फिर ओवरऑल जो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, ये इस तरीके की रिक्वायरमेंट हमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री में लानी चाहिए। दैट वाज माय थॉट। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सो अभिषेक जी, सो आई थिंक व्हाट वी हैव हर्ड, राजेश जी ऑल्सो हाईलाइटेड कि अब हमें न्यू एज स्किल्स चाहिए, both for entrepreneurs and also for the workers. So now, what are your recommendations, either maybe through industry academia participation, या maybe working with the ITIs, या और कुछ होना चाहिए? अब ये जो न्यू एज स्किल्स हमें डेवलप करने हैं अपने वर्कफोर्स के अंदर और एंटरप्रेन्योर के अंदर, उसका क्या एक प्रोसेस रहना चाहिए और आगे क्या स्टेप्स रहने चाहिए टू डेवलप दिस न्यू एज स्किल्स? एक तो जो आपने पहले सवाल किया था कि न्यू स्किल्स की ज़रूरत क्यों है, एक तो जो टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, इंडस्ट्री 1.0 से 2.0 तक आने में 150 साल लग गए, और 4.0 में 15 साल में हम 4.0 तक चले गए। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उसमें ज़रूर एक आमूल चूर परिवर्तन करने की ज़रूरत है हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में। दूसरा, इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आ रही है और है, वैसे मैन्युफैक्चरिंग, वर्ल्ड हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग। I will share you one example. Other day I was interacting with one of my German colleague. अब वो बता रहे थे कि जर्मनी में इतने ये बेसिक स्किल्स कितने चैलेंजेस हैं कि लगभग 1 लाख लोग सालाना
2.5-3 करोड़ की आबादी वाली जर्मनी में 1 लाख लोग सालाना चाहिए, प्लम्बर, मेशर या बेसिक काम करने के लिए। तो दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट अस कि वी आर सर्विंग आवर इंडिजीनियस नीड्स, वी हैव टू सर्व ग्लोबली। अब जब ग्लोबली सर्व करना है तो ऑब्वियसली हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें भी सुधार होना, उसमें भी गुणवत्ता होनी ज़रूरी है। उसके लिए मुझे लगता है जो सबसे जो बड़ी जो ज़रूरत है वो कोलैबोरेशन की। जैसे आज हम लोग कोलैबोरेशन के तहत बैठे हैं, कोई एकेडमिया से है, कोई इंडस्ट्री से है, कोई कहीं से है। हम लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में सपोर्ट करते हुए डेफिनेटली वी कैन डू मच। एक जो बहुत बड़ी जो समस्या जो हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में रही है, ब्लू कॉलर वर्सेस वाइट कॉलर जॉब। यूथ का एस्पिरेशन हमेशा से, या हमारे जो पेरेंट्स भी होते हैं बच्चों को वाइट कॉलर जॉब के लिए इनकरेज करते हैं, और जो ज़रूरी नौकरियां हैं जिनकी जो सही में रेलिवेंट है वो आपको ब्लू कॉलर मिलेंगे। ब्लू कॉलर कहना जरूरी, मतलब सही शब्द नहीं है, बट उसको समझा इस तरीके से जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपार्ट फ्रॉम चेंज इन टेक्नोलॉजी हम डिग्निटी ऑफ लेबर को भी बिल्डअप करने के लिए काम करें। क्योंकि आज तक अभी खासतौर पे जो लोग लेबरर, सेमी स्किल्ड लेबर काम करते हैं, अपने बच्चों को नहीं रेकमेंड करते कि तुम जाके वो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करो। क्यों? क्योंकि उनको वो डिग्निटी नहीं मिली। अभी मौका है कि हम ये सारे कंपोनेंट्स पे काम करें। उसमें 2-3 चीज़ें जो हम लोगों ने की हैं खासतौर पे इस प्रोजेक्ट में, एक तो सेफ्टी एज ए वर्क कल्चर। हमने जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो भी ट्रेनीज जाते हैं इंडस्ट्री में, उनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कम से कम सेफ्टी शूज़, इतना कंपलसरी किया। और यकीन जानिए सिर्फ ये 2 इनपुट के बाद ना जो लोगों में जो परिवर्तन आया है, इंडस्ट्रीज़ के वर्क कल्चर में जो चेंज आया है, वो पहले वो भी बहुत सीरियस नहीं थे सेफ्टी के लिए, खासतौर पे जो SMEs हैं, लेकिन अभी काफ़ी फ़र्क आया है और बच्चों का रिटेंशन रेट भी काफ़ी बढ़ा है। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें कोई बहुत बड़े-बड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट की हमेशा ज़रूरत नहीं है। अगर फंक्शनल लेवल पे ही अपनी अपनी क्षमता में हम एक दूसरे के साथ जोड़ के अगर कोलैबोरेट कर सके, मुझे लगता है हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सेल्वराज जी। सो नाउ स्किल डेवलपमेंट के लिए और न्यू एज स्किल डेवलप करना है, उसके लिए आई थिंक इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन इट्स I think the most important one way to kind of get it done. And within your organization also you are doing a lot of these collaborations. So you want to talk about some of those collaboration and how these academia collaborations can help in developing the new age skills in the manufacturing companies. The Industry 4.0 concept, it has been divided into many parts. The first step was to digitalize the activities of the company, to identify the machineries which are suitable for Industry 4.0. The activities started, and for the machine monitoring purpose, there are many startups that come. They evolve and develop some technologies to measure the efficiency of the machines. And there are students, they also develop the technology, and we are encouraging them to install those devices which they have developed and see the results, and we give the opportunities to develop, improve their further research. We also undertake the trainers training program. We also get some collaborations with the engineering colleges, like we have done trainers faculty development program for ITI instructors, the engineering college faculties. In even Rajkot also we did the Government College of Engineering, the VVP Engineering College, and some more. And we have set up centers locally at Rajkot also, and we have set up centers at Billimora in city, in the Wadaj area of the city of Ahmedabad. And Sanand also we have a center, in Bhavnagar we have a center. And all these centers, they plan to collaborate with industries which are willing to train the workforce in their premises. Even we go and train them on site. In the area of CAD/CAM or machining or the advanced technology like wire cut, EDM,
or the measuring techniques, like advanced measuring techniques. And wherever we don't have the facility, we bring them to the main center at Vatva at Ahmedabad. And the collaboration with different institutes which are nurturing the innovation skills, like grassroots innovation, one of the NGO, they are nurturing the students from different polytechnics, even graduate colleges of arts and science. They bring them to us so that we teach them how the things are being made, and we mentor them, and we give them the inputs so that their products get improved. So fortunately, the IDMI is also one of our MSME tool room. Deb sir mentioned, I'm happy to see the name of this institute. And collaboration with engineering colleges or any other industries, like any manufacturing companies or the electrical GE collaboration also we did for a skill development course for their workforce. We did collaboration with Tata Nano workforce for press operations, and there are potential still available where we get inquiries, and we are yet to start the courses in the area of augmented reality and virtual reality, and it is in the pipeline. And we hope we serve the industry as per that demand, and we are open to the society, and we welcome. That's it. Thank you. So I think looking at the time, let me just summarize. We have heard on both the things. I think जैसे मैंने पहले स्टार्ट करा था, हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है. आगे बढ़ने के लिए दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है. अगेन मैं बोलूँगा, जो हमारे जो स्किल्स गैप्स अभी हैं, उन स्किल गैप्स को क्लोज करना है. ट्रेनिंग्स रेगुलरली करते रहना है. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस विच आर देयर फॉर ट्रेनिंग. आप इन हाउस ट्रेनिंग भी डेवलप कर सकते हैं, या इतने सारे अभी पार्टनर्स अभी हमें सुनने को मिला है. आई थिंक अभी सबने हमें सजेशंस पूरे दिए हैं कैसे हम डिफरेंट एकेडमिया के साथ, चाहे वो एकेडमिया वो ITI हो सकता है, इट कैन बी पॉलीटेक्निक एंड और इट कैन बी दी स्पेसिफिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज विच हैज़ बिन सेटअप. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन द कंट्री. स्पेशलाइज ट्रेनिंग ऑप्शंस की भी हमें सजेशंस मिले कि कहाँ कहाँ पे स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी हो रही हैं. तो आई थिंक इसको हमें लिवरेज करना है. वो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स को लेके हमें जो अपने जो करंट स्किल्स हैं, वी हैव टू काइंड ऑफ एनक्लोज इट. सो आई थिंक दैट्स द वन पॉइंट. सेकेंड इज, I don't think anyone can stop digitization to happen. अब आज की डेट में अगर जो आज का समय है और अगर 5-10 साल पहले का समय अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप फैक्ट्री को अगर ये छोड़ दें, आप डेली यूसेज में भी जो डिजिटल अडॉप्ट कर रहे हैं, वो कितना डिफरेंस आ गया है. करेक्ट. जो स्मार्टफोन का यूसेज जो पहले था और जो अब है, उसमें कितना डिफरेंस है. आज की डेट में अगर कोई आपको बोले कि अब व्हाट्सएप के बिना कैन यू सर्वाइव, आई डोंट थिंक एनीवन कैन सर्वाइव. और सब ने वो सीख भी लिया है कि व्हाट्सएप को कैसे यूज़ करते हैं. हमारे पास अब इवन नेट बैंकिंग या बैंकिंग को यूज़ करने के लिए सब स्किल्स सबके पास आ गए हैं. तो ये जो स्किल्स जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल स्किल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स हैं, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एक फोकस देने की बहुत ज़रूरत है. और अगर हम आज की डेट में अगर आगे नहीं बढ़ेंगे इन स्किल डेवलपमेंट की तरफ या डिजिटाइजेशन की तरफ, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो ये चीज़ें और मुश्किल होंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंजेस भी आते रहते हैं. कि जब तक हम 3 साल में करेंगे, कुछ और टेक्नोलॉजी चेंजेस आएंगे, तो इसके साथ ही हमें रहना है. टेक्नोलॉजी चेंज विल बिकम ए पार्ट ऑफ द लाइफ. एंड एज राजेश जी ऑल्सो टेलिंग, इट इज़ नॉट जस्ट दी वर्कर को हमें स्किल्स देने हैं, हमें एंटरप्रेन्योर को भी स्किल्स डेवलप रखना है. उनको भी वी हैव टू काइंड ऑफ मेक देम रेगुलरली चेंज विद द टेक्नोलॉजी अडॉप्शन. And we are all there to help you from NASSCOM also, as I was saying. So हमारे जो गांधीनगर में सेंटर है, we are creating a whole environment for the digitization in the manufacturing companies.
आपको किसी को भी अगर कोई हेल्प चाहिए, सो वी डू लॉट ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो. बेसिकली वी गिव अंडरस्टैंडिंग कि कैसे प्लांट्स के अंदर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है यूजिंग दीज डिजिटल टेक्नोलॉजीज. तो उसकी एक अवेयरनेस वी डू इट. ये सेंटर गुजरात गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही बना हुआ सेंटर है, तो आपका अपना यहाँ पर सेंटर है, उसको लिवरेज करिए स्किल डेवलपमेंट के लिए. इट इज़ द बेस्ट प्लेस कि आप टेक्नोलॉजी के लिए स्किल्स यू कैन यूज़ इट. और जो मैन्युफैक्चरर्स भी अगर जब यू वांट टू अडॉप्ट द सॉल्यूशंस, वी डू हैंड होल्डिंग ऑल्सो. तो दैट्स वेयर ऑल्सो अगर किसी मैन्युफैक्चरर को इंडस्ट्री 4.0 सॉल्यूशंस करने हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़ें या क्या प्रोसेस होना चाहिए या क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, उसके लिए भी हमारा सेंटर बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करता है वो टेक्नोलॉजी समझने के लिए और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए. सो वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू. वी गिव यू बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू. सर एक छोटी बात बोलनी थी सर. सर यहाँ से हाँ जी. छोटी सी मुझे पता है कि राजकोट मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन काफ़ी एक्टिव है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्स है तो उनसे सबसे अपील करूँगा कि आप इंडियन मशीन टूल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से भी कनेक्ट हो जाइए, उनकी मेंबरशिप लीजिए. हम लोग काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं. We have a finishing school for production engineering, we have a finishing school for design engineering, and probably in a year we run not less than 250 different programs for machine tool industries. That particular association is made for machine tool people, and I appeal to all of you. And in fact, जो पराक्रम भाई है, जो the MD of Jyoti, he was the past president of IMTMA. He was quite active and he is still quite active in IMTMA. तो अगर कोई मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे है तो मैं आप सबको ऑन बिहाफ ऑफ IMTMA अपील करूँगा कि इनकी मेंबरशिप ले, और जो भी आपको वो एसोसिएशन से उठाना है एज फार एज द स्किल डेवलपमेंट इज कंसर्न, you can definitely take advantage of that. Thank you very much, Sridhar. Great. Thank you. So with that, I thanks again to the GIDC department for giving us all the opportunities and hosting this wonderful event. There was, in the other sessions also, we had so much of a learning today. So it was great to be here. And thank you to all the panelists for sharing your experience and giving all the advice to the audience. So thank you very much. Thank you so much, Amitji, and all the speakers. We would now request Mr. Tapan Pathak, Regional Manager GIDC, to kindly hand over the mementos to all of them. Thank you very much. And now request you to kindly step forward for a group photograph. Thank you, gentlemen. In order to wrap today's wonderful event, I would now request Shri Ashish Maru, DM GIDC Rajkot, to kindly deliver the vote of thanks. Sir, just a minute. સર્વે ધારાસભ્યશ્રી, કલેક્ટરશ્રી રાજકોટ, મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી રાજકોટ તેમજ સર્વે સ્પીકરશ્રીઓનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું.
તેઓએ અમારા આમંત્રણને માન આપી પોતાના વ્યસ્ત કાર્યક્રમમાંથી પોતાનો કિંમતી સમય આપી પોતાની ગરિમામય ઉપસ્થિતિથી આ સમિટને ફળદાયી બનાવી છે. હું અત્રે ઉપસ્થિત સિરામિક મશીન ટૂલ્સ એન્જિનિયરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી તરફથી આ સમિટમાં હાજર રહી MOU કરી આપના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના ગુજરાતને ભારતના ગ્રોથ એન્જિન બનાવવાના સપનાને સાકાર કરવા હેતુ ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં સહભાગી થવા બદલ તમામ ઉદ્યોગકારોનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. અત્રે ઉપસ્થિત સૌ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનના પ્રતિનિધિશ્રીઓ, ઉદ્યોગકારો અને મીડિયા મિત્રોનો પણ હું ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. હું આશા રાખું છું કે આ પ્રી વાઇબ્રન્ટ સમિટ સિરામિક્સ મશીન ટૂલ્સ અને એન્જિનિયરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કાર્યક્રમ દ્વારા અમે સિરામિક મશીન ટૂલ્સ અને એન્જિનિયરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને એક પ્લેટફોર્મ પર લઈ આવવામાં સફળ રહ્યા છીએ, જે થકી તેઓ એકબીજાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝની આશાઓ, અપેક્ષાઓ અને એકબીજાના ઇન્ડસ્ટ્રીઝની જરૂરિયાતો શેર કરી તેમજ વિચારોની આપ-લે કરી આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા વિદેશમાંથી કરવામાં આવતી મશીનરીની ઇમ્પોર્ટ્સનું ઉત્પાદન આપણે કઈ રીતે ગુજરાતમાં કરી શકીએ અને આ રીતને દેશની ઓવરઓલ ઇમ્પોર્ટ્સને ઘટાડી આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના મેક ઇન ઇન્ડિયાના અને આત્મનિર્ભર ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં સહભાગી થઈ શકીશું. અંતમાં પોતાના અથાગ પ્રયત્નો વડે આ સમિટને સૌ કોઈ માટે ફળદાયી બનાવવા માટે એસોચેમ નિગમના વરિષ્ઠ અધિકારીશ્રીઓ, જિલ્લા વહીવટીતંત્રના અધિકારીશ્રીઓ, મારા સહકર્મીઓ તેમજ નિગમના તમામ સ્ટાફ મિત્રોનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય હિન્દ, જય ભારત. આપના ઉષ્માપૂર્ણ આભાર શબ્દો માટે આપનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ. And with this, we close the wonderful summit of today and request everyone to kindly proceed for the lunch and have a great evening ahead. This is Dhwani signing off. Goodbye.